Hello, everyone. Welcome to the first ever Brain Gain program in the state of Washington, organized by Nepal Consulate Office, Seattle, Washington, in partnership with Nepal Embassy, Washington, DC. The Ministry of Foreign Affairs has set up this unit named Brain Gain Center with an aim to connect, explore, and synergize the expertise of Nepali diaspora and encourage them to contribute to Nepal's social and economic development. The center also aims at giving recognition to the work by individual diaspora experts and groups, promoting their contribution among government and non-government agencies, fostering respect for diaspora experts among the people back home. We are very proud to be hosting this event in the state of Washington, which is home to distinctive industries like aerospace, agriculture, food manufacturing, clean technology, forest products, information and communication technology, life science, global health, maritime and military and defense. Most likely, yeah, Krishnadai, since I'm still presenting, do you mind like muting everybody who's not speaking? Thank you so much. I would like to request everybody to mute self. हामी त्यति धेरै छैनौँ होला. धेरै छैनौँ. त्यसैले almost सबैजना mute मा हुनुहुन्छ. Thank you so much. So we'll just continue. Thank you, Krishnadai. The number of diaspora, in the Nepali community here, we have experts from engineers to scientists to medical and technological researchers to economists and humanities scholars who have the potential to help transform higher education and professionals in Nepal. And that is rapidly increasing around the world at this time. So we have professionals in the Nepali diaspora working in the headquarters of top companies here, like Amazon, Starbucks, Costco, Microsoft, Nordstrom, T-Mobile, University of Washington, and just name it. With this event, we hope to connect the Nepalese expertise in the state of Washington to Nepal. We hope to help create a network of Nepali diaspora and learn about the contribution to Nepal and henceforth create opportunities for collaborating with experts at home. Now, I'd also like to talk about the Nepal Embassy Consular Service Camp that we have ongoing around here in Redmond, Washington. Most of you actually from Washington might be aware of this 2 days Nepal Embassy Consular Service Camp organized here, hosted by Honorary Consul General Office, Washington, in collaboration with Nepal Embassy in DC on August 7th and 8th. So basically today and tomorrow from 9 a.m. to 5 p.m. PST. The services offered are a Nepal MRP passport renewal, power of attorney, visa service, NRN card on the spot, attestation, one-way travel document. It's amazing that we have delegates that are visiting from DC to the state of Washington for these services. Thank you, Honorary Consul General, Mr. A.C. Sherpa, for making these services accessible to our community members here. Thank you all the volunteers and community organizations for supporting these events. I'd also like to give a quick shout out to all the list of organizers who helped us make this Brain Gain event and Nepal Embassy Consular Service Camp a success. The organizers are again, Nepal Embassy, Washington, DC, Nepal Consulate Office in Seattle, Washington, sponsored by Nepal Consul General Office, Seattle, Washington, Seven Summits Foundation, Essence of Dentistry, Dental LLC, and International Sherpa Guides. It's also supported by Nepal Seattle Society, NRN NCC Washington Chapter, NEWA Organization, Northwest Tamil Organization, and NWSA. Thank you all for being here today. Now, without further ado, I want to straight away give the floor to one of our first presenter here, Mr. Mingmar Tamang. He's a social entrepreneur, investor, IT consultant, and educational and real estate business owner. He's passionate about new technological transformation and application, and as a global thoughter. So I'd like to request Mingmar Dai to please start his presentation. Thank you, Mingmar Dai. You're on mute, Mingmar Dai, if you could kindly unmute yourself. Thank you, Richa. Thank you very much for your kind introduction. Welcome, everybody. Today, on behalf of Honorary Consul General Office, Seattle, Washington, we are doing a 2-day consul service as well as Brain Gain Center program also. Initially, this program was envisioned back in 2019 when the
Ministry of Foreign Affairs started the Brain Gain Center from Nepal, trying to connect all the diaspora Nepali expertise, student and professionals back to Nepal for Nepal's progress, prosperity, and bringing in all the valuable expertise and all the resources they garner around the world. And Washington being the center of a state where top most companies are based. So initially this was envisioned, but due to COVID and other reason, we could not conduct this program initially. So now, along with this consul service, 2 days consul service, again, we'd like to welcome everyone. We have all the distinguished guests, panelists, speakers on this program. So without much ado, I'd like to share a small presentation we have made to move ahead. I would like to request Richa, is everything okay in the presentation as well as my voice there? Yes, Sai. Perfect. Richa, your mood can, everything's clear there. You can see my presentation as well as yes, you can hear my voice clear. Yeah, everything is loud and clear and we can see your presentation. All right, thank you. So initially, as I said, this program was envisioned back in 2019 when this was started as a Brain Gain Center by the Ministry of Foreign Affairs as a Brain Gain Center. Now, globally, all the embassy as well as the consul office the main reason or objective is clear. We wanted to connect, recognize, promote, as well as mobilize and reward all the Nepali diaspora around the world. Now, as Richa has stated, the number of diaspora Nepali expert professionals from engineers, scientists, medical technology researchers around the world have a very great potential to help and transfer higher education as well as the professional expertise back in Nepal, which is increasing around the world. So this was the main reason where this Brain Gain Center was established by the government of Nepal, Ministry of Foreign Affairs. And the Office of Consulate, Washington State, look forward to connect all the expertise, especially Nepali diaspora staying in the state of Washington through this Brain Gain Center. Nepal needed both internal and external resources to achieve its goal of graduating into a developing country by 2022 and to a middle-income country by 2030. But this could be possible with internal as well as the external resources, and by taking initiative to help create connected network of Nepali diaspora and learn from their contribution to Nepal and create opportunities for collaborating with experts back at home. This was the main objectives. So if you talk about detailing about these objectives, it's been very clear. We wanted to maintain the information about Nepali diaspora expert and their expertise by creating access to the vast amount of intellectual resource that are willing to contribute to the nation and recognize them, promote and make visible work done by individual diasporas and the group promoting their contribution among government, non-government agencies, also foster the great respect for diaspora and expert among the public at home. We also wanted to connect, encourage the ministries, government agencies, academic and social institutions to use the database for reaching out diaspora expert and expand, enhance, connect and connections and the opportunities. Also to mobilize about creating initiative to mobilize expertise of diaspora expert, helping them network and learn another's contribution to Nepal, find, create opportunities and collaborate with experts back at home and create a new initiative for greater impact possible. Also to reward, officially recognize the most impactful work done by these diaspora experts around the world and providing moral and social support and allocating resource to them and initially connecting these expertise back home. And the Brain Gain initially started with all the brain drain. And this was started back from different countries. There has been certain research done on this brain gain and brain drain. And the most important one I got was
done by the Institute of International Management Development, and they have a working talent ranking. And what they have found initially, what were the key reasons for the talent flow back and forth, especially when we talk about brain drain as well as the brain gain. There has been a few key indicators regarding the flow of this talent around the world, and mostly four, five key indicators are found there. Especially the first one relates with the legislation, that regulation where which countries encourages scientific development, openness, particularly to the foreign labor, and strengthens political stability, are the one of the most reason where you'll find the talents flow into that country. And the next one being the education, the quality of education in that particular country also enable the flow of talent around the world to that particular country. Pay relatively has a marginal impact, but it also accounts for the spatial talent flow also. Now, also another reason being the health infrastructure in that country and the working environment that relates with talent flow around the world. Now, if you look into the another chart, which especially relates with what sort of countries are they where the global talents are flowing or moving, most negatively impacted, according to this research done by this Switzerland University, you will find few countries like Russia, Greece, Bulgaria, Brazil, including countries like Nepal. They experience a high level of brain drain without in turn attracting foreign talent. There's a low brain gain. Now, the countries like Mexico, China, and India and Philippines somehow have a high level of brain drain. You can see in the quadrant 2, but they are very good at attracting expat professional or keeping back some sort of brain gain also. Meanwhile, the country like Norway, Netherlands, Canada, Singapore, they have a lower level of brain drain, but a higher level of brain gain also, you can see in the quadrant 3. Finally, the countries like Iceland, Finland, to a lesser level, the Czech Republic, they experience a low level of brain drain while experience a high level of brain gain also. So looking into what this different 4 quadrant, we have 4 different segment of countries. So we can relate Nepal with this chat into quadrant 1, where we also have a high level of brain drain without much attraction of foreign talent or a low brain gain. But with this initiative from the Ministry of Foreign Affairs, we set to connect these expats around the world back to Nepal. So looking into this, what we can see is this. As the country started developing and creating a better working environment, as well as political stability, the people slowly start coming back to their country. And before that, the initiative of the such, we can connect this expertise back to Nepal before they physically come back to the country. Now, as I stated initially, it was vision of Honorary Consul General Mr. A.C. Sharpa to conduct this program, looking into the possibility of state of Washington to connect with the big companies that's established, and that's working from state of Washington. Now, state of Washington is home to very distinctive industries pooling resources and expertise, including Nepal. And the major industries you can see is the aerospace, agriculture, and food manufacturing, clean technology, forest products, information and communication technology, life science, global health, maritime, and military and defense. Out of these, to name a few companies that we can find operating from the state of Washington's are Amazon, Starbucks, Costco Wholesale, Boeing, Microsoft, Provident Health and Services, Barrett Business Services, Nostrodome, T-Mobile, and University of Washington. And we are in fact very lucky to have lots of Nepali employees working in these companies. And the consul office look forward to connect all this expertise using this BrainGain as a platform and connect with all expertise back in Nepal also. There's a database there where the expertise or the expert can connect through this BrainGain Center. And the state of Washington office will also create a platform where the local, all the expertise, Nepalese expertise working in those big multinational companies can connect to back to Nepal. Initially, when we envisioned with
program due to COVID situation. This has been postponed. From the council office through this brain gain also. Initially, we wanted to connect Nepalese tourism industry with the expat also. So this could also be one of the options and way out where our expertise along with their friends and families can connect to back in Nepal also. This also was envisioned along with the other brain gain program in Nepal. Apart from this, the Brain Gain Center from the state of Washington will formulate a working program ahead to connect Nepali diaspora from the state of Washington, and Mr. AC will envision the detailing how we are going to do it ahead. So, Richa, I'm almost at the end of my presentation, and I'd like to thank everyone attending this program, and we look forward to hear from all the panelists how we can take forward this program ahead. Thank you very much, and we could be connected through our website and all the telephone numbers as presented here. And we look forward to hearing and seeing you all very soon. Thank you very much. Richa. Thank you so much, Mingmadai. That was a great presentation about Brain Gain Nepal, and I hope all of us got the chance to learn more about what this event is all about. It's amazing how some of you have started thinking around reversing the effect of brain drain in Nepal, and how we can start thinking around or brainstorming how we can get some more knowledge and resources back home to elevate the existing situation and try to make better more prosperous country that it should be, right? So thank you for that. Now, I also am hoping that we can invite another speaker here, Ms. Abhima Upriti. Are you here, Ms. Abhima? It doesn't look like she's here at this time. So I'd like to move on to another speaker. But before I do that, do any of you have questions for Mingmadai that you'd like him to address before we move on? You're free to reserve your commentary for now and share it at the later time. But in the meantime, if you do have any questions, please feel free to raise your hand. There is a button at the bottom. I hope most of you are now familiar by now on how the Zoom works, right? So please make sure to raise your hand so that we give you the opportunity to speak up. Thanks. So moving on to our next speaker here, Ms. Nagma Shrestha. Hi, Nagma. I believe you're still here. So I would like to give a quick introduction of Ms. Nagma Shrestha, our beauty queen, a former TV personality, and she's now leading the Miss Universe franchise in Nepal. She'll be talking about the impacts and opportunities of pageantry, and most importantly, her journey of doing the impossible, which is securing the Miss Universe franchise for Nepal in 2017 and becoming the first one to represent Nepal at Miss Universe platform. So over to you, Nagma. It's a pleasure to have you here. Thank you so much. Thank you, Risha. Wow, it feels great to be here, actually. And now I think all of us are quite comfortable to do the virtual presentation and get together in the virtual platform, thanks to Zoom. Formally, I would like to just quickly say good evening and good morning to everyone, all the speakers, guests, our host, and our worldwide audience. I'm actually in Dallas at the moment. So I'm in the middle of an event right now. So I'm going to be super quick. Well, I'll try at least. So here it goes. All right, just give me a second. I'm just going to share a little bit about how it all started and what I'm doing at the present. If you have any questions at the end, I'll be willing to answer at the end. Thank you. All right. Can you hear me, everyone? Yeah, you're audible. Thank you, Nagma. Perfect. All right. I would like to start off with a quote. There is a great purpose behind your passion. So
Pursue it with everything you have. It's by Anonymous, but I loved this quote. Well, ever since I was 7 years old, I dreamt of competing in pageants. And on my journey, I have competed in 7 pageants in all, 3 national level and 4 international pageants. I was particularly proud to represent Nepal at the Miss Universe pageant in 2017. When I helped bring the franchise to Nepal back in 2017, I did so to achieve a lifelong dream of mine, the dream to represent my country in the grandest international pageant in the world that stands for so much more than beauty. As the first Nepali to represent at Miss Universe pageant, it just felt right that other aspiring women also get the chance like I did. That idea now is Miss Universe Nepal. Today, I'm the National Director of Miss Universe Nepal. So you see, dreams really do come true. The distance between dreams and reality is called action. Dreams don't come true if you don't work for it. I personally follow the 4 P's in my life: patience, persistence, perseverance, and passion. Oh, wait, there's one more P that I recently added, which is positivity. This dream of mine didn't come true overnight. And along the way, I had to learn a lot of skills to be in this leadership position. Brave, bold, beautiful is what Nepali women are to me. Right now, Brave, Bold, and Beautiful is also the name of my company, which owns the franchise of Miss Universe Nepal. We have been creating history in Nepalese pageantry, from being the first inclusive pageant, allowing trans women to compete and allowing NRNs to compete, and to being all digital, to showcasing Nepal's first ever swimsuit round on a national television. However, it's not all sunshine when you start something from scratch. 2020, as we all witnessed, was a year of pandemic, a year of uncertainty, and a year of my startup business. Where should I begin? Let's start from where we are right now, the US. Post my participation in Miss Universe pageant back in 2017, I decided to move to States in 2018 to see what the land of opportunities had to offer me. I did a real estate course from New York University. I got my license as an agent, a special agent, as my professor would tell us. Worked in a company named Triple Mint in Manhattan, a real estate company, and did side jobs as well, sometimes at my uncle's restaurant and sometimes at a local law firm. You see, I wanted to live here, or was it just my parents' dream of me living here? I still contemplate about that sometimes till date. I love the US, the land of opportunities, and I love Nepal as well. I say, quote, the land where we create opportunities. Hence, fast forward, late 2019, I decided to quit everything in the US and pursue what I was passionate about. I was able to secure the franchise of Miss Universe in February 2020. And then I traveled back to Nepal only to meet with the lockdown. Regardless, I did not stop. I put together my dream team. We changed the whole format of pageantry into a digital pageant. That's how I mentioned it was an all digital pageant in our first year because we could not do a physical event that year. No sponsors because nobody wanted to tie up with an entertainment show. Investors backing out because it was too uncertain. A lot of bumps and roadblocks awaited my journey in Nepal. But despite all this, we managed to do the best pageant in the history of Nepal. We had 500 candidates who applied for the pageant. We were also awarded as the pageant of the year, that too in the first year. We had an amazing run at the Miss Universe pageant that was recently held in Miami in May
We actually came here to compete in the Miss Universe pageant, I and our representative Anshika Sharma. So we were there for just 2 weeks. We were supposed to go back to Nepal May 18th, but then Nepal was closed and our flights got canceled and we are still here. But this isn't a bad place to be stuck in. But I'm also grateful and proud of how Anshika Sharma, Miss Universe Nepal 2020, represented us. So ladies and gentlemen, this is a brief story of how it all began. A young girl with a lot of dreams to do something for the country, decided to come to a foreign land, but yet decided to go back to her motherland to pursue her dreams. For me, it's a learning journey. I learn every day from everything that I do, from people I meet. But from everything that I have experienced so far in my life, I would like to share a few learnings from my journey to all of you watching us. Don't give up. It's going to be difficult. Trust me, it's going to be really difficult. But still, please don't give up. Don't take criticism from people you wouldn't take advice from. Don't be busy, be productive. Risking is better than regretting. And lastly, create your own opportunities. Thank you so much. Thank you so much, Nagma. That was indeed a very inspirational story behind, and I'm sure everybody is as charged up. Here we are already at 5 p.m. PST in a weekend mode, but you know, hearing you, it just feels like I'm going to go back to work or something. It's pretty inspiring. Yeah, thank you so much for being here and for sharing your piece of the story with all of us. Moving on to the next speaker, and I do see that you know, we have received a small note from Mr. Roshan Shrestha here from Seattle. So if you do get a chance, team, please take a read. It's wonderful. Thank you, Roshan Dai, for chiming in here. If you all have any other questions, yes, please. Sorry, go ahead. Richard, sorry to interrupt, but No I worries. have to get back to my event. So I'm just thankful and grateful to everyone, AC Dai especially, for making me a part of this. And I'm gonna look at the recording later on. So thank you so much, Richard. Thank you, everyone. Thank you. Take care. Have Bye. a good evening. Bye. Take care. Bye. All the best. Thank you. So that was Nagma, and I'm glad, you know, we could give her the platform early because she had to leave. I do see that Ms. Abhima Upriti has just joined, so I'd like to give this platform to Ms. Abhima to step in, please. I believe she's here. Oh no, is she not? I'm sorry, I was just mistaken, perhaps. Do we have Abhima, Ms. Abhima Upriti here yet? I don't see. I don't see. You don't see her. Okay. Similar is Amina. Oh, okay, Amina. Amina. Yeah. Amina. Okay, that's a different participant here. Sorry about that. I was mistaken. So we'll move on to another speaker here, Ms. Arya Rajoria. Let me give a quick introduction. Arya, she's a doctoral student at the University of Washington in Seattle. Her current work examines a return migration in Nepal as a mechanism for social change, the demographic consequences of climate change and natural disasters in the global South, and questions of South stratification and equitable distribution of resources. All of her work centers around Nepal. She has previously worked at organizations such as UN Children's Emergency Fund and the Huairou Commission, Transparency International, and Child Trends. She has a BA from Mount Holyoke College, Massachusetts, where she studied international relations and economics. And having grown up between Kathmandu and Honolulu, Hawaii, the Brain Gain Center is both of personal and intellectual interest to her. She's particularly eager in discussing Nepal's economic dependency on remittance, the social economic consequences of cyclical mobility trends, international entrepreneurship, and the environmental and resources impacts of internal and international migration and transnational governance. Over to you, Arya. Thank you. Thank you so much. I'm so honored to be here.
I thank you to the speaker, to the honorable guests, the hosts, and the audience. I'm really grateful for this platform, especially to showcase my work. As Richa Didi said in the introduction, this initiative is very dear to me because of my backstory. And I think I'll start with that and I'll go into my work and see where we can all synergize. So I am from Nepal, but I grew up in Honolulu, Hawaii, where I spent my entire childhood before moving back to Nepal as a 14-year-old girl. And so the juxtaposition between my experience in, very liberal Honolulu and then going to Kathmandu, Nepal, where, what it meant to be a woman, a Nepali woman, what it meant to be outspoken like I am, and what it meant to be interested in social change really was vastly different. And so while I was in Kathmandu, I went to Ruby's International Lincoln School, where I had all of these experiences. And the biggest question I left with my experience there was, why are some countries developed and why are some countries developing? And how do we close that gap? And it's not a new question. It's a question people have attempted to address over and over again. The United Nations was created for that. However, so taking that question, I went to study international relations and economics at Mount Holyoke College, through which I worked at the United Nations in New York for a bit, where I worked at Transparency International in Kathmandu, where I was working within different organizations that were attempting to answer different parts of this larger question. And what I came to understand is we understand a lot about why America is developed. And we understand a lot about why places like Nepal are underdeveloped, but we don't understand the relationship between the two. So I ended up attending this PhD program at the University of Washington, where I am currently now. I'm just entering my second year. And I examine really this question about migration, right? Why does migration, what role can migration and return migration and back and forth migration play in helping the economy and the social disparities and the economic disparities of developing countries like Nepal? And this is dear to me because I grew up in the diaspora. I grew up with the tensions between what does it mean to be Nepali, having, मेरो नेपाली त्यस्तो राम्रो छैन, and what does it mean to be, an American who isn't American, because I still have my nagarikta, I still have my Nepali passport, my entire family lives there. So kind of battling just juxtapositions really lead me to my research. And अहिले मेरो master's thesis केमा छ भने it's how return migration can act as a mechanism for social change, particularly relating to caste tensions. So if we look at topics of caste and gender, then we can see how in America, there's people like Nagma Didi and Richa Didi who are really empowering, and they're Nepali women and they're strong. But it's also like, if you go back to Nepal, you're treated differently because you're a woman, number one. Number two, because of your caste, which is something you're born into and you can't necessarily control. And so what I study is how experiences abroad can transform the home country, specifically Nepal, as a result of your experiences abroad. And so studying migration as a mechanism for social change and economic change, meaning that migration is no longer you move to a country and you live there forever, but there is a back and forth, right? Before COVID at least, but now I guess we're doing it virtually. But you're never really away from Nepal, but you're also never really away from America. So we play a really important role as members of diaspora to not only balance our identities, but to share our knowledge and apply things like our research to the policy level back home. Thank you. That's my spiel. So beautiful. Thank you so much, Arya. Yeah, thank you for sharing that. Does anybody have any questions or comments for Arya? Okay, so we'll park some of these questions for later and possibly, open the panel for discussion as well, because Arya, I do think that you're sensing, maybe there will be some questions and we could brainstorm around
what you could actually do to contribute back home as well. So really open to all that. Hope everybody can start thinking around it as we are continuing with this presentation here. Next, we have Mr. Anil Raj Bhattarai. He's the CEO of NRN Nepal Development Fund Limited. Mr. Anil, would you like to present, or would you like me to present instead for you? Happy to do either. I can present myself, I think. Okay. Okay. While you do that and set your screen up, I'll just give a quick intro to the audience here. Awesome. Is my screen visible? It is. It is. So I'll give a quick intro if you don't mind, Mr. Anil. Okay. Yeah. Go Mr. Anil Raj Bhattarai, he has been involved in banking, corporate advisory, and policy advocacy. He has a wide array of practice areas ranging from local to foreign investment management and establishment of banks. Currently, he's working as the CEO of NRN NDF. Over the years, he has established 3 banks. He served as the founding CEO of Commerce and Trust Bank Nepal Limited and Sanima Bank, and as the founding general manager of Clean Energy Development Bank. With years of experience as CEO, he keeps abreast of the economic development of Nepal and with an in-depth insight on development of Nepal. His unique insight has helped banks under his leadership to grow and flourish. He has served Nepal Bank Limited as chief manager, as a certified trainer of microfinance. He has conducted diagnostic review of few microfinances. And in addition to this, he has also been instrumental in suggesting and advocating various policy reforms. He strongly believes that knowledge sharing and disseminating knowledge to the business fraternity and stakeholders through academic presentations and publications will eventually improve the business environment. He firmly believes that human resources are the most valuable assets for the success of the organization. So with that quick introduction for Mr. Bhattarai, over to you, sir. It's an honor to have you. Thank you very much. Thank you very much, Richard. Good morning from Kathmandu. Basically, I'll present about Nepal, NRN Nepal Development Fund. This fund was emphasized during 2005, this global conference. That time, गैर आवासीय नेपाली को दोस्रो विश्व सम्मेलनमा आर्थिक यो नेपालको आर्थिक विकासको लागि सहयोग पुर्याउन $100 मिलियन अमेरिकन डलरको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फन्डको अवधारणा चाहिँ स्वीकृत गरिएको थियो। यो बिकज अफ त्यही कुरालाई हामी अगाडि बढाउँदै 2018 मा हामीले तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू डाक्टर युवराज खतिवडा अहिले महामहिम राजदूत अब उपस्थित हुनुहुन्छ त्यहाँ, उहाँकै हामीले चाहिँ एउटा पेपर प्रेजेन्ट गरेको थियौँ। त्यो पेपर प्रेजेन्ट गरिसकेपछि उहाँको एकदमै यसको सद्भाव र यसलाई ल्याउनै पर्छ, नेपालमा पैसा ल्याउनु पर्छ र नेपालबाट चाहिँ नेपालीले नेपाललाई नै डेभलप गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले 2019 मा हामीले यसमा इन्भेस्टमेन्ट समिट भयो। त्यो इन्भेस्टमेन्ट समिटमा त्यो कन्सेप्ट पेपरलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले ओन गरेर एउटा चाहिँ एमओयू साइन गर्यो। एमओयू साइन गरिसकेपछि सेप्टेम्बर त्यो बेलामा पछि कस्तो भयो भने कोभिडको कुरा आयो, विभिन्न चिजले गर्दा हाम्रो समस्या हुँदै गयो र हामीले 2020 मा एउटा स्टेयरिङ कमिटी एनआरएन को केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तको उसमा हामीले एउटा एनआर कमिटी गठन गर्यौँ। त्यो कमिटीबाट हामीले करिब सेप्टेम्बरदेखि जनवरीसम्म हामीले रिजनल कन्फरेन्स गऱ्यौँ, यो भर्चुअलबाटै कन्फरेन्स गऱ्यौँ र हामीले वी कभर्ड अराउन्ड 100 करिब 37-38 कन्ट्रिजलाई हामीले कभर गरेर गऱ्यौँ। अनि त्यसमा चाहिँ लगभग हामीसँग लगभग 1000 जना मान्छे हामी गैर आवासीय नेपालीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर त्यसखेर हामीले कमिटमेन्टहरू कलेक्सन गर्दै गयो। मार्च 2021 मा यो कम्पनी रेजिस्टर भयो, द कम्पनी एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड। त्यो रेजिस्टर भइसकेपछि अनि एउटा बोर्ड फर्म भयो। बोर्ड चाहिँ नि अहिले उपेन्द्र महतोज्यूको अध्यक्षतामा हाम्रो बोर्ड छ र यो यसले चाहिँ काम सुरु गरिसकेको छ। यसको बेसिक कन्सेप्ट, so what we want to do is we want to bring it's a collective investment for non-resident Nepali to participate in Nepal development. नेपालको डेभलपमेन्टमा एनडीएफ चाहिने बेसिक एम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई we want to bring capital, knowledge and technology to Nepal. Our main aim चाहिँ त्यही नै हो। यसमा हाम्रो
अहिलेको हिसाबले we have 3 major objectives. The one is to bring a 10 billion immediately, 10 billion Nepalese rupees equivalent to foreign currency, and केही समयमा यसलाई 50 अरबमा पुर्याउने हाम्रो एम राखेको छौँ भने हामीले यसलाई चाहिँ नि दुई किसिमले इस्यु गर्छौँ। एउटा हाम्रो पब्लिक लिमिटेड के अरे यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुनाले सुरुमा केही प्रमोटरबाट अहिले हामी करिब 400 प्रमोटरबाट 4 बिलियन नेपाली रुपिसको कमिटमेन्ट आइसकेको छ। त्यसमा हामीले 30% कलेक्सन गर्न सुरु गरिसकेको छौँ। अलरेडी वी हेभ इन्भाइटेड कल गरिसकेको छौँ र पैसा पनि आउन सुरु भइसकेको छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यसले यसको चाहिँ के गर्छ भन्दा नेपालको डेभलपमेन्ट पार्टमा चाहिँ विल इन्भेस्ट द्याट मनी इन डिफ्रेन्ट सेक्टर डिफ्रेन्ट पार्ट अफ नेपालमा हामी काम गर्छौँ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा बेसिकली यो एग्रिकल्चर एक्टिभिटिजदेखि लिएर डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज सबै चिजमा चाहिँ हामी गर्छौँ र बेसिकली यसले चाहिँ ग्रिन फाइनेन्सिङ र प्रोजेक्टलाई ग्रिन फाइनेन्सिङलाई बढी फोकस गर्छौँ। सो हाम्रो कसरी काम गर्छौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि वी वान्ट टु लिङ्क नन रेजिडेन्ट नेपाली टु नेसनल डेभलपमेन्ट बाई इन्भेस्टिङ फर फ्युचर। भनौँ हामीले आज इन्भेस्ट गरेर आजको लागि भन्दा पनि बेटर नेपालको लागि गराउँछौँ र हामीले क्यापिटल स्किल र टेक्नोलोजी लिएर आउँछौँ भने नेपालको डेभलपमेन्टमा पार्टिसिपेट गराउने हाम्रो मेन उद्देश्य हो। एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको चाहिँ नि यो दिस इज गभर्न बाई कम्पनीज एक्ट, नन रेजिडेन्ट नेपाली एक्ट, फिटा, अनि यो चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप एक्टबाट गभर्न हुन्छ। हाम्रो चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ नि बेसिकली यो कर्पोरेट गभर्नेन्समा एकदमै हामी ध्यान दिन्छौँ। बिकज अनलेस एन्ड अन्टिल वी हेभ ट्रस्टेड बोर्ड अफ डाइरेक्टर, एकदमै राम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टर र कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रो भएन भने बाहिर बसेको नेपालीबाट नेपालमा पैसा पठाउनलाई पनि किन पठाउने र कसरी गर्ने भन्ने एउटा भनौँ न जहिले पनि रिस्क फ्याक्टर बसिरहने भएको हुनाले यसमा हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई एकदमै राम्रोसँग राख्न कोसिस गरेको छौँ। र बेसिकली हाम्रो चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स चाहिँ यो बेस्ट इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसबाट गर्छौँ र यसलाई हामीले सबै चिज हाम्रो वेबसाइटमा पनि यसको प्रत्येक चिज हामीले ट्रान्सपेरेन्ट हिसाबले गराइरहेको हुन्छौँ। हाम्रो बोर्डको बेसिकली रेस्पोन्सिबिलिटी के गर्छ त भने बोर्ड डे टु डे फङ्सनमा चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन र यसले चाहिँ लङ टर्म स्ट्राटेजी डेभलप गराउने र अनि यसले चाहिँ नि आफ्नो म्यानेजमेन्टले कसरी काम गरेको छ, प्रपरली डेलिगेट भएको छ कि छैन, काम भएको चिजलाई चाहिँ प्रपरली भएको छ कि छैन, रेस्पोन्सिबिलिटी ठिकसँग लिएको छ कि छैन भन्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ यसले चेक गरिरहन्छ भने पर्फर्मेन्स पनि यसले कस्तो किसिमको छ हेरिरहन्छ। यसको चाहिँ अथोराइज क्यापिटल अहिले इट्स 10 बिलियन, इस्युड क्यापिटल अल्सो 10 बिलियन। गभर्मेन्टको पार्टिसिपेसन यसमा छ, यो 500 मिलियन चाहिँ गभर्मेन्टले पार्टिसिपेट गर्छ, अल एन्ड नेपालीज रुपिजमै हो। अनि कमिटमेन्ट अहिले करिब 4.2 बिलियन कमिटमेन्ट आइसकेको छ। करिब 400 पिपुल फ्रम विभिन्न कन्ट्री 37 कन्ट्रीबाट आएको छ। हामीले क्यापिटलाइजेसनमा 30% वी हेभ अलरेडी स्टार्टेड क्यापिटलाइजेसन। अनि इनिसियल आइपिओ गर्नको लागि हामी यसको यो जब हाम्रो चाहिँ नेपालको नियम अन्तर्गत जबसम्म प्रमोटरबाट पैसा 100% कम आउँदैन तबसम्म हामी पब्लिकमा जान सक्दैन। पब्लिकमा जाने केही समयमा पब्लिकमा जान्छौँ, जतिसुकै चाँडै जान्छौँ। हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी इज बेसिकली हाम्रो गाइडिङ प्रिन्सिपल कस्तो हुन्छ भने प्रोजेक्ट मस्ट बी टेक्निकली साउन्ड एन्ड फाइनेन्सियली भाइबल हुनैपर्छ र प्रोजेक्टले बेसिक गभर्मेन्टको ग्रोथ अब्जेक्टिभलाई चाहिँ मिट गरेको हुनुपर्छ। प्रोजेक्ट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली र सोसियली सस्टेनेबल हुनैपर्छ। र अर्को चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स, हामीले जुन प्रोजेक्टमा फाइनेन्सिङ गर्छौँ त्यसको चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रो हुनु पर्यो, ट्रान्सपेरेन्सी र एकाउन्टेबिलिटी पनि त्यहाँ रिफ्लेक्ट भएको हुनुपर्छ। बेसिकली हाम्रो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रडक्ट्स हामी युज गर्छौँ र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर जुन हामीले ब्रेन गेनसँग चाहिँ हामीले जोड्छौँ त्यसमा बेसिकली नेपालबाट बाहिर बसेर विभिन्न ठाउँमा दे आर वर्किङ एन्ड डिफ्रेन्ट क्यापेसिटी, अनि उहाँहरूले जुन चिज नेपालमा ल्याउन सक्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो नेपालको डेभलपमेन्टमा जोड्न कोसिस गर्छौँ। ब्लेन्डेड फाइनेन्सिङ हाम्रो बेसिकली चाहिँ नि हाम्रो लोकल फाइनेन्सिङ, गभर्मेन्ट फाइनेन्सिङ र इन्टरनेसनल फाइनेन्सिङ तिनटैलाई ल्याएर हामी ब्लेन्ड गराएर एउटा ब्लेन्डेड फाइनेन्सिङको पनि हामी डेभलप गर्छौँ भने हाम्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट, प्रोजेक्ट इन्क्युबेसन, प्रोजेक्ट चाहिँ नि पार्टिसिपेसन, अर्निङ एसेट्सदेखि लिएर हामी सबै चिजमा जान्छौँ भने हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट बेसिकली इन्भेस्टमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट दुईवटा हुन्छ, इक्विटी र डेट इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ। हामीले चाहिँ कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि बेसिकली हाम्रो भेरियस मोड अफ इक्विटी पार्टिसिपेसनमा जान्छौँ। त्यसपछि हाम्रो लाइन अफ क्रेडिट पनि हामी प्रोभाइड गर्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेट ग्रिन रिकभरी अनि भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ पनि गर्छौँ भने ब्लेन्डेड फाइनेन्सिङ अल्सो विल बी देयर। हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट फोकस विल बी टुरिज्म सेक्टर, एग्रो बेस, म्यानुफ्याक्चरिङ, ट्रान्सपोर्ट, सर्भिस, कन्स्ट्रक्सन, इन्फ्रास्ट्रक्चर,
इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन, अर्बन डेभलपमेन्ट एन्ड हेल्थ एन्ड एजुकेसन, लगभग सबै सेक्टरमा हामी जान्छौँ। हाम्रो अर्को एउटा के काम गरिदिन्छौँ भने रिक्स यो बाहिर बसिरहनु नेपालमा विभिन्न प्रोजेक्टहरू आफैले पनि गरिरहनु भएको हुन्छ, त्यसमा पनि हाम्रो रिक्स र एडभाइजरी सर्भिस म्यानेजमेन्ट पनि गरिदिन्छौँ। त्यसको लागि हामी डिल सोर्सिङदेखि लिएर इन्भेस्टमेन्ट सिलेक्सन गर्नेदेखि लिएर हामी त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट मोनिटरिङ एन्ड एङ्गेजमेन्ट र रिक्स सेयरिङ अपर्च्युनिटी पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि युज गराइदिन्छ र हाम्रो कर्पोरेट रिक्स म्यानेजमेन्टमा आफ्नो म्यानेजमेन्टमा पनि यही किसिमले हामी युज गर्छौँ। अर्को एडभाइजरी सर्भिसमा हामीले प्री इन्भेस्टमेन्ट सपोर्ट गर्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट सपोर्ट गर्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट सपोर्ट गर्छौँ र बिजनेस एक्सपान्सन र एक्जिट सपोर्ट हामी गर्छौँ। त्यो चाहिँ गैर आवासीय नेपाली जो बाहिर बसेर नेपालमा काम गरिरहनु भएको छ, विभिन्न प्रोजेक्टहरू डेभलप गराइरहनु भएको छ, त्यसमा यहाँ बसेर हेरिदिने मान्छे, हेरिदिने टिम प्रपर नहुन सक्छ। त्यो अवस्थामा हामीले विथ द फी बेस हामी यो पनि यस्तो किसिमको सपोर्ट पनि गर्छौँ। यसमा चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर अनि कमिटीबाट गभर्न हुन्छ। बोर्ड अफ डाइरेक्टर पछि कमिटिज, देयर डिफ्रेन्ट कमिटिजहरू हुन्छ भने चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, त्यसपछि चिफ अपरेटिङ अफिसर, चिफ इन्भेस्टमेन्ट अफिसर र हामीले चिफ इकोनोमिक्स भनेर एउटा राख्छौँ, जो चाहिँ सायद नेपालमा यो स्ट्रक्चरको हिसाबले चिफ इकोनोमिक्स भनेर राख्ने त्यति चलन थिएन, तर हामीले चाहिँ चिफ इकोनोमिक्सको कन्सेप्ट राख्छौँ, किनभने बेसिकली यो रिसर्च बेस्ड इन्स्टिट्युसन भएको हुनाले यसमा चाहिँ नि हाम्रो कसले इन्भेस्ट गर्न पाउँछ त भन्दाखेरि पर्सन अफ नेपाली ओरिजिन अथवा नेपाली सिटिजन, पर्मानेन्ट रेजिडेन्स, कुनै पनि देशमा बसेको हुने, बाहिर बसेको माइग्रेन्ट वर्कर, स्टुडेन्ट्स अथवा कुनै पनि इन्डिभिजुअल जो चाहिँ नन रेजिडेन्ट नेपाली भनेर क्वालिफाई हुन्छ, जसले उहाँहरूले लगानी गर्न पाउनुहुन्छ भने विदेशी कम्पनीले चाहिँ लगानी गर्न पाइँदैन, यसमा इन्डिभिजुअलै हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको पैसा रिपार्टेसन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन अथवा प्रॉफिट whether you can repatriation गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भने यसमा डेफिनेटली रिपार्टेसन अलाउड छ। हाम्रो दुईटा कानुन छ, एउटा गैर आवासीय ऐन सम्बन्धी ऐनबाट अथवा चाहिँ फिटा मार्फत। हामी फिटाको विभिन्न कुरामा हामी अहिले फाइनल स्टेजमा छौँ, विभिन्न कुराहरू हामी काम गर्दैछौँ, त्यसमा चाहिँ रिपार्टेसन पनि अलाउड छ। अर्को चाहिँ नि यसको सेयर चाहिँ नेपालमा स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ हुन्छ र नेपाल एक्सचेन्जमा नेपालीज रुपिजमै ट्रेड हुन्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ नि लक इन पिरियड हुन्छ कि हुँदैन भन्दा बेसिकली नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट हुँदा एफटिआईबाट आएको इन्भेस्टमेन्टलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 1 वर्षलाई लक इन पिरियड भन्छ राखेको हुन्छ भने त्यस्तै हाम्रो आइपिओ जाँदाखेरि हामीलाई 3 वर्षको लक इन पिरियड हुन्छ। तर हामीले यो लार्जली पब्लिक कम्पनी भएको हुनाले, किनभने अरू कम्पनीमा लगभग 80% अथवा 70% प्रमोटर अनि 30% पब्लिक हुने अवस्थामा र यसमा चाहिँ कस्तो छ भने करिब हामी 40% प्रमोटर एन्ड 60% पब्लिक हुने भएको लार्जली पब्लिक हेल्थ कम्पनी भएको हुनाले लक इन पिरियडको लागि रिड्युस गर्नको लागि हामीले कुराकानी गरिरहेको छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ अहिलेको हिसाबले चाहिँ 3 इयर्स, एटलिस्ट 3 इयर्स चाहिँ लक इन पिरियड हुन सक्छ। यति नै अहिलेलाई मैले भने। दिस इज अल अबाउट माई प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Mr. Bhattarai. That was wonderful presentation. A lot of learning here. Sayed yaharuलाई क्वेशन्सहरु छ होला। क्वेशन्स भएमा प्लिज आफूलाई अनम्युट गरेर क्वेशन्स अगाडि राख्दिनु होला। That was quite a heavy presentation. I'm sure हजुरलाई केही कमेन्ट्सहरु केही छ भने पनि प्लिज आफूलाई अनम्युट गरिदिनु भयो हुन्छ। एउटा क्वेशन म आफै सोधिदिनु पर्ला जस्तो छ। प्लिज। यो चाहिँ 3 जनासँग कन्सर्न छ, त्यो सिइओ भएको हुनाले उहाँले एन्सर दिनुभयो भने बढी सजिलो हुन्छ होला। नेपालको इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो प्रपर्टीदेखि लिएर इन्भेस्टमेन्ट इनमा पुरानो ऐन अनुसार हुन्छ। त्यहाँ एउटा क्लज के छ भने इन्भेस्टमेन्टमा केही कथम कदाचित केही भयो भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गभर्नमेन्टको हुन्छ भनेको छ। त्यो ट्रान्सफरेबल हुन्छ कि हुँदैन यो इन्भेस्टमेन्टमा? आफ्नो त्यस्तो हुँदैन, त्यसमा त्यस्तो प्रब्लम केही पनि छैन। इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीजको चाहिँ त्यही अनुसार चाहन्छौँ। त्यसमा गभर्नमेन्टमा कुनै पनि अवस्थामा क्लेम नभएको अवस्था कुनै चिज छ भने चाहिँ भिन्दै कुरा हो। तर नर्मल्ली पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको प्रपर्टी गभर्नमेन्टमा जाँदैन। त्यो एक्सट्रिम सिचुएसन हो, त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ आउँदैन कहिले पनि। किनभने त्यो आफूले पनि भोगेको हुनाले मैले राखेको हो। त्यहाँ ट्रान्सफरेबल हुँदैन भनेको छ कि त्यस कारणले हो। एनीवे थ्यांक यू, द्याट्स इट। थ्यांक यू कृष्ण भाइ। मैले एउटा क्वेशन सोध्यो एआरजी लाई। यसको तपाईले वेबसाइटमा चाहिँ अप टु डेट इन्फर्मेसन हुन्छ भन्नुभयो, एक्चुअली वेबसाइट दिन सक्नुहुन्छ? त्यो वेबसाइट नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड
नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड त्यसमा हेर्नुभयो भने इन्टायर डेटाहरू छ नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड। हस् अनि एउटा कुरा अर्को कुरा यो अब यो आइपिओ त यसको अब फ्युचरमा जाँदैछ त्यो थाहा पाएँ। अब यसमा तपाईँले चाहिँ ₹4.2 बिलियन चाहिँ तपाईँको कमिटमेन्ट पाइसक्नु भएको छ। त्यो चाहिँ कुन सेक्टरबाट आएको छ? त्यो सर्वसाधारणले पनि त्यसमा चाहिँ कमिटमेन्ट दिन पाउँछ कि यसमा खालि तपाईँको ठुल्ठुलो कम्पनीहरू कर्पोरेटहरू मात्रै हुन्छ? यसमा यस्तो छ, हाम्रो सुरुको बेलामा पनि सब इन्डिभिजुअल हो, गैर आवासीय नेपाली 37 कन्ट्रीबाट 400+ नेपाली इन्डिभिजुअलहरूले गर्नुभएको हो। त्यसमा चाहिँ पर्सन अफ नेप्लिज ओरिजिन अथवा चाहिँ नि नन रेजिडेन्ट नेपाली जसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले कल गर्दैछौँ, इफ समवन इज इन्ट्रेस्टेड हामी त्यो वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ डिटेलहरू छ, हामी त्यो दिन सक्छौँ। तर हामीले क्लोज चाहिँ गरिसकेका छौँ त्यो, तैपनि कसैलाई नछुटोस् भन्ने हिसाबले मिनिमम 25 लाख नेप्लिज रुपिज, म्याक्सिमम चाहिँ 10 करोडसम्म लगानी गर्न सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा हामी अहिले भनौँ न 400 जना लगभग सबै इन्डिभिजुअल हो, इन्डिभिजुअलले मात्रै लगानी गरिन्छ। सबै अल आर नन रेजिडेन्ट नेपाली, नेपालमा बसेको इन्डिभिजुअल अथवा नेप्लिज भनौँ न नन रेजिडेन्ट नेपाली नै हुनुपर्ने चाहिँ यसको पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्टबाटै आउनुपर्छ, लोकल इन्भेस्टमेन्ट रुपीबाट इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहिँ दिइँदैन। भनेको मतलब बाहिरबाट पैसा चाहिँ नेपालमा अनसोर गर्नुपर्ने हुन्छ, नेपालकै पैसा लगानी गर्छु भन्नु चाहिँ मिल्दैन। हजुर थ्याङ्क यू। यो अब म पनि यहाँ पोर्टल्यान्ड ओरेगनबाट यहाँको नेपाली रेजिडेन्ट च्याप्टर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छु, तर यसबारेमा हामीलाई त्यति इन्फर्मेसन आएको थिएन। अब यो तपाईँको एनडिएफ फन्ड चाहिँ हुँदैछ छ अरे भन्ने चाहिँ हामीले सुनेको थियौँ, तर अब यो कसरी पार्टिसिपेट गर्ने, अब यसमा चाहिँ अब अहिले पार्टिसिपेट गर्नेहरू जति प्रिफर्ड सेयर होल्डर हुने होला, पछि अब आइपिओ भएपछि छुट्टै होला होइन। अब त्यसबारेमा चाहिँ अलिकति बढी इन्फर्मेसन चाहियो भनेर मात्रै मैले सोधेको। हामी वेबसाइटमा अझ अपडेट थप्दै जान्छौँ। यो आजको मिटिङ पछि पनि केही चिज थप्नु पर्यो भने थपिदिन्छु। बेसिकली हामीले चाहिने अहिले पनि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड वी क्यान कन्सिडर, हामीले इमिडिएटली हामी राख्न सक्छौँ। 25 लाख मिनिमम राख्ने हो, म्याक्सिमम 10 करोडसम्म जान सकिन्छ। तर हामीलाई टाइम चाहिँ एकदम लिमिटेड हुन्छ, 30 डेज, आज 10 डेज भइसकेको छ कल गरेको, इमिडिएटली पैसा पठाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। हजुर अनि पछि गएर यो तपाईँको अब इन्भेस्ट भएर इन्भेस्ट भइसकेपछि अब यसको जुन अब आरओआई हुन्छ नि, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, त्यो चाहिँ अब तपाईँको कसरी बाहिर डिस्पोज गर्दा के लिगल प्रब्लम हुन्छ कि के हुन्छ? अहिलेसम्म हिसाबले नेपालमा जस्तो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टमा भएको कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टलाई नेपालबाट बाहिर पैसा लैजानलाई कुनै पनि लिगल प्रब्लमहरू छैन, यदि त्यो पैसा चाहिँ लिगल च्यानलबाट आएको छ र लिगल्ली त्यो पैसालाई चाहिँ कुनै कतैबाट पनि च्यालेन्ज हुने अवस्था छैन। हाम्रो यो एन्टी मनी लन्ड्रिङको जुन हाम्रो कानुन अन्तर्गत हामीले चाहिँ त्यो सबै फुलफिल गरेर कुनै पनि यदि प्रपर च्यानलबाट इन्भेस्टमेन्ट भएको र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रेकर्डिङ भइसकेपछि त्यो प्रोसेस छ, नेपालको इन्टरनल प्रोसेस जुन हामी गर्छौँ त्यो गरिसकेपछि पैसा फिर्ता लैजानको लागि कतै पनि कसैलाई पनि प्रब्लम अहिलेसम्म भएको चाहिँ पाएको छैन। यदि त्यहाँनिर ट्याक्स तिरेको छैन अथवा केही इस्युजहरू छ भने बेग्लै कुरा, तर अहिलेसम्म नेपालबाट कुनै पनि एफडिआईको रिटर्न फिर्ता गर्न लगाएको रोकेको भन्ने हिस्ट्री चाहिँ छैन। इफ देयर ट्याक्स क्लियर भएर सबै चिज छ भने कुनै बेलामा ट्याक्स क्लियर नभएको अवस्थामा चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ, अदरवाइज त्यो आउँदैन। यो केसमा चाहिँ नि हामी एनडिएफ इज अ कर्पोरेट बडी, यसले ट्याक्स तिरिसकेपछि यसको इन्कममा पनि इन्डिभिजुअलको पनि एउटा ट्याक्स हुन्छ। इन्डिभिजुअलको ट्याक्स पनि जस्तो यसले रिटर्न दियो भने इन्डिभिजुअलले 5% टिडिएस भनौँ न डिभिडेन्डमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ, जुन चाहिँ टिडिएसै हुन्छ। हामीले नै सोर्समै काट्ने भएको हुनाले यसको इन्कममा ट्याक्स क्लियरेन्स 100% हुन्छ, प्रब्लम आउँदैन। कहिलेकाहीँ कस्तो बेलामा आउन सक्छ भने त्यो सेयर बेच्दाखेरि, यदि तपाईँले कसैले सेयर बेच्दाखेरि यसको ट्रेडिङ हुँदाखेरि प्रपर प्राइसिङ भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा मात्र इस्यु आउन सक्ला, अदरवाइज चाहिँ नि प्रब्लम आउँदैन, यसमा केही पनि प्रब्लम आउँदैन। देयर इज नो प्रब्लम एट अल। हजुर हस्, थ्याङ्क यू फर द इन्फर्मेसन। थ्याङ्क यू रिचाजी। अनलजी, यसको लकिङ पिरियड चाहिँ रेड्युस हुने कति चान्सेस छ? जस्तो 3 वर्ष रेगुलर नर्म छ भने त्यसको तपाईँले डिस्कस गरिरहेछ त्यसलाई रेड्युस गर्नुलाई भन्ने पोसिबिलिटी कति छ होला? नर्मली लक इन पिरियड चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने प्रमोटरहरूलाई र यो माइनोरिटी भने पब्लिक चाहिँ माइनोरिटीमा हुन्थ्यो, पब्लिक 30% अथवा 10% को पब्लिक हुन्छ नेपालमा, मिनिमम 10 म्याक्सिमम भनौँ 51 सम्म गएको छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा। तर हाम्रोमा चाहिँ बेसिकली प्रमोटर भन्दा पनि पब्लिक लार्जर नम्बरमा हुन्छ। अहिले हामी करिब 40%मा छौँ फर्स्ट लटमा, सेकेन्ड लट फेरि हामी कल गर्दाखेरि त्यो त हामी घटेर 20% पनि हुँदै जान्छ, प्रमोटर त घट्दै जान्छ। सो जब प्रमोटरै माइनोरिटीमा आउँछ भनेपछि त्यसैखेर त्यो अवस्थामा चाहिँ नि लक इन पिरियडको त्यति औचित्य रहँदैन। यही हिसाबले हामीले सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालमा र नेपाल गभर्मेन्ट अफ नेपालसँग कुरा गरिरहेछौँ।
मेरो विचारमा लक इन पिरियड चाहिँ नि कम होला जस्तो लाग्छ अहिलेसम्मको हिसाबले 3 इयर्स नै छ तर हामी प्रोसेसमा छौँ यसलाई घटाउनको लागि 1 इयर चाहिँ बेसिकली हुन्छ नि नेपाल राष्ट्र बैंकको त्यो इन फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आएको 1 इयर चाहिँ लक इन पिरियडै हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले डिक्लेयरै गर्नुपर्ने हुन्छ 1 इयर भन्दा कम गर्न त्यो भन्दाको चाहिँ नि हामीले नहोस् बढी नहोस् भन्नलाई हामी प्रयासमा छौँ ओके थ्यांक यू थ्यांक यू लक्ष्मणजी श्याम दाई अरु कुनै क्वेशन्सहरु यहाँहरुको छ भने प्लिज राख्दिनु होला Thank you so much, Anilji. Looks like, our discussion as a progress with the questions I have and if like address request so thank you so much for the great presentation here. Moving on, Asidai, maybe I need your guidance here. Should we just proceed to the closing thanks statement or do I request Azur? Krishna Dai bonus. त्यस पछाडि डाक्टर धनञ्जय रेग्मी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो शेषकाले हुनुहुन्छ हैन उहाँहरु अब्जर्भरमा हुनुहुन्छ सो उहाँहरुलाई एक्चुअली क्विकली सानो स्पीच दिनको लागि चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु त्यसो भए हैन कृष्ण दाइ अलराइट सरी फ्लो मैले अलिकति यहाँ मिस गरेको छु Mr. पहिला सुरु हाम्रो यहाँ डाक्टर धनञ्जय रेग्मी उहाँ पनि हुनुहुन्छ जस्तो छ यहाँ हैन. He was born in 1975 in Sangja district in the western part of Nepal. He's an eminent mountain geomorphologist and glaciologist of Nepal. He obtained his PhD in environment earth science from Hokkaido University, Japan in 2006. He served as the postdoctoral research fellow for the Global Land Project Nodal office in Sapporo, Japan. He completed the 3-month postdoctoral course on dendrochronological research in Arizona University, USA as the Hari Fellow. Well-known tourism entrepreneur, Dr. Regmi has been working as an adjunct professor in the Central Department of Geography and Environment Science at TU, Nepal, and also a vice chairperson of Nepal Geographical Society. He's been involved in the field of climate change and ecological restoration activities as president of society. Dr. Regmi has served as a technical advisor for glaciologist and glacier lake expert for the Imja Lake Lowering Project. And he has published several papers about it. He has devoted significant time in his career for the promotion of sustainable tourism in Nepal. So let's welcome the CEO of Nepal Tourism Board, Dr. Dhananjay Regmi, please. Namaste, Sabaima. Richa ji, thank you. What I saw is most of the participants are Nepali. म नेपालीमै भन्न गएँ हैन. So is there any foreigner no हैन? मैले सर हेर्दाखेरि. So सबै उपस्थित सबै महानुभावहरुमा नमस्कार. ब्रेन गेन र ब्रेन ड्रेन है यो म त्यही सोच्दै थिएँ क्या फ्रम वेयर दिस ब्रेन ड्रेन स्टार्ट्स भनेर यसो हेरेको र यसको पछाडीको कारण के होला भनेर खोज्दै जाँदाखेरि मलाई के लाग्यो भने जब हामी केही कुरामा देश कसरी बढाउने कसरी बनाउने अथवा कस्तो हुनुपर्छ जहाँ हामी क्लियर हुँदैनौं त्यो पछि अनि हाम्रो दुर्दशा सुरु हुन्छ र त्यो भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब हामी चाहिँ अपर्चुनिटीको लागि है भनिदै थियो 2-3टा कारणले हामी सुरुमा हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा मिङवारजीले भन्नुभएको थियो को लागि हामी चाहिँ माइग्रेट हुन्छौं भनेर अथवा देश छोड्छौं यो पछिल्लो दिनमा आएर झन् बढ्दै गएको छ र अझ आजको दिनमा हेर्दाखेरि त 85,000 पीपल आर लिभिङ स्पेशली आफ्टर दे कम्प्लिट देयर +2 जुन चाहिँ साच्चै नै भन्ने हो भने दयनीय अवस्था हो 85,000 विद्यार्थीहरू प्रत्येक वर्ष विदेश पढ्न जान्छन् भने नेपालमा त्यो लेभलको एजुकेसन दिने त्यो फ्यासिलिटी नेपालमै खोल्ने हो भने कति पैसा विदेश जान रोक्न सकिन्थ्यो होला एउटा क्वेशन मेरो तर्फबाट किनभने एजुकेसनको स्ट्याटस बहुतै कमजोर छ नेपालमा भन्ने सबैको बुझाइ होला तर हामी यहीमा पढेर खोइ हुर्केर आज नेपालमै काम गरिरहेका छौं अब सारै खराब छ पनि नभनौं संसारले यहाँको विद्यार्थीहरूलाई अव्वल भनेर लिइरहेको छ पक्कै पनि हामीले +2 सम्म दिन सकेको एजुकेसन
संसारको राम्रो एजुकेसनभित्र पर्छ होला। त्यही भएर हाम्रो विद्यार्थीहरू जुनसुकै युनिभर्सिटीमा जाउन्, जुनसुकै काममा लागुन्, उनीहरूले राम्रो गरेकै छन् भनेको अर्थ नेपालमा हामीले दिइरहेको एजुकेसन कमजोर छैन, तर हामीमै आत्मविश्वासको कमी र हाम्रो जुन हिसाबले हामी हुर्क्यौँ त्यो नै गलत छ। र मैले एक वर्ष मैले बुढानीकण्ठमा पढाउने अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ र हाम्रो विद्यार्थी त्यो बेलाको विद्यार्थीहरूको लागि अमेरिकन एम्बेसी इज काइन्ड अफ हजुरको पशुपतिनाथ। उनीहरू पशुपति कति भिजिट गर्थ्यो लाइफमा आई डोन्ट नो, बट आफ्टर दियर +2 अथवा +2 मा हुने ताका उनीहरूलाई चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीमा जाँदाखेरि पशुपतिको अगाडि गए जस्तो चाहिँ फिल हुने, त्यो हिसाबको उनीहरूको रियाक्सन देख्न पाइने। भनेको उनीहरूलाई त्यो टेम्पल थियो जहाँ भिसा पाइन्छ र त्यहाँबाट पाइने प्रसाद भनेको एउटा भिसा थियो जुनले उनीहरूको होल फ्युचरै मेरो यही डिपेन्ड छ भन्ने। सो दिस इज हाउ द न्यू जेनेरेसन इज ग्रोइङ अप, जुन चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ। यतातिर अलिकति हामी पोलिसी लेभलमा बसेको अथवा जोसुकै छ गभर्मेन्टले सोच्नुपर्ने मलाई लाग्छ। यतातिर हामीले अलि हाम्रो एजुकेसन स्ट्याटस राम्रो छ र बाहिर जानलाई प्रोत्साहन भन्दा हतोत्साहित बनाउन सकियो, डिस्करेज गर्न सकियो भने पक्कै यसले राम्रो गर्ला। म आज खास गरी अब हजुरले पक्कै पनि पर्यटन सम्बन्धी केही बोलिदिए हुँदो भन्ने सोच्नुहुन्छ होला। म पर्यटनतिरै गएँ। मेरो ब्याकग्राउन्डमा अघि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सो बेसिकली मैले जिन्दगीमा कहिल्यै पनि गभर्मेन्टको कुनै पोजिसन लिएर काम गरौँला जस्तो मलाई थिएन र फर सम रिजन मलाई के रियलाइज भयो भने यो देशबाट मैले सधैँ लिएको छु। एज ए स्टुडेन्ट मेरो फ्री एजुकेसन जस्तै थियो गाउँमा एक प्रकारले। हुन त म लक्कीले इन्डिया पढेँ, तर त्यहाँ पनि इन्डियामा नि 5 रुपियाँ बुवा इन्डियन आर्मी भएकोले 5 रुपियाँ मन्थली फी तिरेर आइसी पढ्थेँ। सस्तो थियो मेरो एजुकेसन, जुन मेरो होल लाइफमा मैले जति मेरो पढाइमा खर्च गरेँ त्यो मेरो बच्चाको अहिले 1 महिनाको फिस हुन जान्छ अथवा 1-2 महिनाको फिसमा चाहिँ मेरो लाइफभरिको पैसा चाहिँ त्यति सिद्ध्या छ। भनेपछि हामी सस्तोमा पढेर पनि राम्रै गरेका छौँ भन्न मैले एउटा उठाएँ सुरुमा। यसरी आएर यहाँ गरेर अनि नेपालमा काम गरौँ भन्ने पनि होइन, विदेशमा पढे अपर्च्युनिटी धेरै थियो तर नेपाल फर्किन्छु भने 17 ठाउँमा एप्लिकेसन दिँदाखेरि पनि कसैले सर्टलिस्ट गरेन। देन I think comes in my mind कि म जब खानै जन्मे होइन, मैले I should give job, I should try to find a place where I can create job for the people. So मैले बिजनेस सुरु गरेँ। सो बिजनेस गर्दै जाने क्रममा मलाई एक दिन के फिल भयो भने ओहो सानोमा उ भयो, एजुकेसन फेरि लिए, विदेशमा स्कलरसिप पढेँ, देशलाई नै ऋण लगाएँ, सधैँ देशलाई नै ऋण लगाएर गयो। गरेँ के त मैले लाइफमा मैले केही वर्ष मैले देशलाई चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ र तर मैले पनि कफी टेबलमा बसेर चिया खाँदै बिहान यो नेताले गरेन यो उसले गरेन भनेर गाली गर्न मेरो जिन्दगीभर मैले कहिले छोडिनँ। भनेपछि सबै गाली गर्नु चाहिँ सल्युसन होइन। वी निड टु गो एन्ड लुक आफ्टर वाट इज रियली गोइङ अन, यसलाई एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ र त्यहाँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा अल अफ सडन यो फिलिङ आयो। सो आई जस्ट क्विट मोस्ट अफ माई बिजनेस। भनौँ न म हेर्दिनँ भनेर सबै ठाउँबाट रिजाइन गरेर आई एप्लाई फर दिस NTPC and somehow I got selected there. अब एज अ CEO जब मैले जोइन गरेँ, so I was surprised to see that, to know that nothing is planned in Nepal. Though we have a number of 5-year planning, 10-year planning, strategic 10-year strategies, this and that were there in paper, and most of them, the basic idea, basic funda भन्नु त्यसको के छ भन्नुहुन्छ भने equal distribution of job and resources. Everybody knows this is what, तर कागजमा लेखेर हुन्छ, where is the action? त्यसको गर्नलाई एक्सन त चाहियो नि त, what we really want to do. र दुःख लाग्दो कुरो नेपालको कुनै पनि एक्सन प्लानमा अब पहिला अब हाम्रो जब के अरे पूर्व अर्थमन्त्री अब पूर्व धेरै ठाउँमा चाहिँ प्लानिङ सेक्टरमा बस्नुभएको महामहिमजी पनि त्यही हुनुहुन्छ, तर इफ यु लुक एट इन डेप्थ रियलमा केही पनि क्लियर छैन। कागजमा लेख्दा शब्द राम्रा छन् तर त्यसको प्र्याक्टिकली यसले देशलाई समृद्ध बनाउँछ पर्यटनको क्षेत्रमा भन्ने छैन। र नेपालको पर्यटनलाई अब त्यो हेरेको भने हेर्दै जाउँ न, नेपालको सबभन्दा ठुलो पपुलेसन बेच्ने तराई र मध्य पहाडी भाग, त्यसमा फोकस गरेर कुनै पनि हामीले टुरिज्म एक्टिभिटीहरूलाई अगाडि बढाएका रहेनछौँ। वी वर मोस्टली टकिङ अबाउट द माउन्टेन्स, र वेन वी टक अबाउट द माउन्टेन्स वी मोस्टली प्रमोट नेपाल एज अ सिजनल डेस्टिनेसन। त्यो पनि एउटा ठुलो गल्ती गरिरहेका रहेछौँ। र जब हामी माउन्टेनबाट एकातिर सिजनल डेस्टिनेसन बनेर नेपालको परिचय बन्दो रहेछ, अर्कोतिर सँगसँगै जानी नजानिकन नेपाल चाहिँ एउटा एज स्पेसिफिक ग्रुपको डेस्टिनेसन हो भन्ने पनि जान्दो रहेछ, स्पेसली फर द यङ पिपल हु आर स्ट्रङ इनफ टु ट्राभल इन द माउन्टेन्स भन्ने खालको जुन इमेज भन्यो, त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा जति पर्यटकहरू आउन सक्थ्यो उनीहरूको सङ्ख्या घटेर गयो। भयो के भने हिमाल हो, 2टा सिजनमा जाने हो। सो आउट अफ द 12 months यु क्यान ट्राभल टु नेपाल ओन्ली 6 months, अटम र स्प्रिङमा। अर्को चाहिँ
only the young people र जुन जेनेरेसन अब जान सक्छ भनिएको छ त्यो जेनेरेसन तपाईको धेरै कुराले चाहिँ बाँधिएको हुन्छ परिवारको कुराले बच्चाको कारणले सबैको बिदा एकैचोटि मिल्नुपर्ने र जोसँग रियलमा पैसै हुँदैन उसको इएमआई हुन्छ गाडीको हुन्छ घरको हुन्छ र एउटा पैसा नभएको यङ जेनेरेसनलाई टार्गेट गरेको नेपालको टुरिज्म भयो र हुनुपर्ने थियो ओल्ड एज आफ्टर रिटायरमेन्टको प्याकेजेसहरू हुनुपर्ने बच्चाहरूलाई लिएर एजुकेसनल नेपाल त एउटा लिभिङ ल्याबोरेटरी हो नि यो त जहाँ गयो पढ्ने मात्रै कुरा देख्छु मैले तराईदेखि तपाईँ हिमालको फेससम्म एउटा ट्राभल गराइदिनु भयो 10 दिन भने कुनै पनि विद्यार्थीले 10औं वर्ष लाएर किताबमा पढ्ने कुरा भन्दा धेरै कुराहरू त्यहाँ सिक्न पाउने सम्भावना देखिन्छ त्यहाँ भेजिटेसनको कुरा र फ्लोरा फाना एभ्रिथिङ इज चेन्जिङ सो मच डाइभर्सिटी इज देयर सो पिपल क्यान लर्न अ लट सो हामीले त्यो इमेज चाहिँ नेपालको अगाडि लिएर जान सकेनौँ जस्तो मलाई लाग्यो र मैले देखेको कुराहरू म तपाईँलाई सेयर गरेँ सो यो दुईटा कुरा आजको दिनमा हटाउनु पर्छ त्यही भएर आज वी आर टकिङ अबाउट द ब्रेन गेन सो एउटा ड्रेन भएको छ अब ड्रेन र गेनमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई मैले देखेको तपाईँ हामीले नेपालको प्रोपर प्लानिङ गऱ्यौँ भने नेपालको पर्यटनबाट सम्भावना मैले धेरै देखेँ तर त्यसलाई यदि हामी हाई माउन्टेन मात्रै भन्यौँ भने त्यो सम्भवै छैन सो वी हेभ टु कम्प्लिटली चेन्ज आवर माइन्डसेट कि हिमाल मात्रै नेपालको हो भन्ने कुरा बिर्सिदेऊ मध्य पहाडी विभाग जहाँ नेपालको अलमोस्ट 46-47% पपुलेसन बस्छ त्यो ठाउँमा विकास भएको भनेको जम्मा काठमाडौँ र पोखरा छ तर नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हेर्यो भने सबै पर्यटकीय हुन सक्ने गन्तव्यहरू यही छ आज हामी पोखरा के को लागि जान्छौँ किनभने त्यहाँ फेवाताल भनेर भन्छौँ हिमाल देखिन्छ त्यस्तै हाम्रो यहीँबाट नजिकै 1 घण्टाको ड्राइभमा पुग्न सकिने तपाईको इन्द्रावती इन्द्र सरोवर लेक छ त्यसको वरिपरि हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने त्यो एउटा यस्तो डेस्टिनेसन हुन सक्छ जहाँ वीरगञ्जबाट अथवा इन्डियातिरको पर्यटकहरू आएर शुक्रबार आएर शनिबार आइतबार फर्केर जान सक्छ यस्ता धेरै गन्तव्य छन् जहाँ इन्डियाको बोर्डरसँग बसेको 35 करोड पपुलेसनलाई हामी एट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ र यदि हामी इन्डियाको त्यही मध्य पहाडी भूभागलाई हेर्छौँ भने इफ यु स्टार्ट फ्रम द शिमला अल द वे तपाईँ जानुहोस् त्यहाँ कुनै पनि एउटा डाँडो बाँकी छैन जहाँ चाहिँ हिल स्टेसन बनाइएको छैन अथवा त्यसलाई प्रमोट गरिएको छैन र नेपालको केसमा हेऱ्यो भने हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ तर मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिला हामीले 7वटा सबै ठाउँ सुरु गर्न नसके नि 7-8वटा मेजर डेस्टिनेसन रोजेर मध्य पहाडी भाग पनि मेरो भनाइ कति भने 800 मिटरदेखि 2000 मिटरको बिचको अलिक बढी सम्म ल्यान्डहरू हुन सकेको ठाउँहरू खोज्ने र त्यो एक प्रकारले हामीले खोजेकै छौँ अहिले र गभर्मेन्टले फोकस गरेर त्यसमा चाहिँ 3टा कुरा बिजुली पानी र रोड 3टाको सरकारले व्यवस्था गरिदिएर ल्यान्ड पुलिङ गरेर त्यसको प्लानिङ गरिदिने किनभने र कुनै पनि आजको मूल्य चलेकोमा बरु 4 गुणा फर्स्ट डे नै भनिदिने घोषणा गरिदिने यति पुर्याइदिन्छु जसको जति जग्गा घट्छ भनौँ न प्रोपोर्सनल रेसियोमा घटाएर बत्ती पानी र बिजुलीको सुविधा दिँदाखेरि रोड पानी र बिजुलीको सुविधा दिँदाखेरि जति जग्गा घट्छ त्यति उसको पर्सनल प्रत्येक व्यक्तिबाट घटाएर त्यसलाई हामीले प्लानिङ गरेर दिन सकियो भने र सबभन्दा बढी राम्रो भ्यू भएकोलाई हामीले त्यहाँ पार्कहरू अथवा प्ले एरियाहरू बनाउन सकियो भने यो एउटा छुट्टै खालको प्रोडक्ट बनेर जान सक्छ र यसमा यदि यसलाई चाहिँ उ गर्नलाई त्यसमा हामीले नेपालमा जस्तो ऊर्जा सङ्कटबाट पार पार्नलाई अब हामीले ऊर्जाको लागि इन्भेस्टमेन्ट सब्मिट गर्यौँ त्यस्तै नेपालमा यदि पर्यटकीय गन्तव्य अथवा पर्यटकीय देश हो भने यसलाई राम्रो बनाउने हो भने साँच्चै नै प्रोडक्ट डेभलप गर्नुपर्छ आज नेपालमा प्रोडक्टै छैन के देखाउने हामी काठमाडौँ पोखरा चितवन लुम्बिनी भन्दा हामीसँग कहाँ के छ त्यही भएर यो प्रत्येक हिल स्टेसनको रूपमा डेभलप गर्नमा मलाई लाग्छ एनआरएन र अहिले विदेशमा गएर बस्नुभएका साथीहरू अहिले इन्भेस्टमेन्टको कुरा पनि लिएर आउनुभयो हाम्रो सरले होइन त्यो सबै कुरालाई लिएर यदि हामीले यहाँ क्यापिटल टेक्नोलोजी र इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दै हुन्थ्यो कि त्यो ल्याएर हामीले मिड हिल्समा युज गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्र फड्को मार्नेछ र मध्य पहाडी क्षेत्र भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने इभन ड्युरिङ द समर तपाईको चाहिँ 800 मिटरभन्दा माथि गइसकेपछि टेम्परेचर स्टार्ट टु गोज डाउन र तपाईँ यु फिल बेटर अब तपाईँलाई कति चिसो चाहियो तपाईको आफ्नो प्रेफरेन्स अनुसारले फ्रम 800 मिटर टु 2000 मिटर यु क्यान चुज द डेस्टिनेसन यु डोन्ट हेभ टु हेभ द अल दिज हिल स्टेसन एट द सेम एल्टिट्युड कुनैलाई अलि 2000 मा बनाउनुहोस् कुनैलाई 1500 मा कुनैलाई 800 मा कुनैलाई सो आफूलाई अनुकूल हुने गरी हामी लिन सक्ने भयौँ एक र दोस्रो विन्टरमा जुन बेला होल इन्डो ग्याङ्गेटिक प्लेन है फगको ब्ल्याङ्केटको तल बस्छ स्पेसली नेपालको तराई पनि शीतलहर चलेको हुन्छ घाम 15-20 दिनलाई देखिँदैन लास्ट कपाल अफ इयर दिल्लीमा स्कुलै बन्द हुने गर्यो फर अ विक कारण के भने कम्प्लिटली त्यो
फग एट द सेम टाइम द वेस्टर्लिजबाट आएको तपाईँको जुन भुसहरू डढाएको यो पन्जाबतिरबाट बगेर आएको धुलो त्यसले गर्दाखेरि जुन त्यहाँको पल्युसन प्रब्लम भयो सो पिपल आर लुकिङ फर द प्लेसेस टु गो वेयर दे फिल बेटर अथवा जहाँ उनीहरूले सन देखुन् अथवा त्यसको लागि नेपालको मध्य पहाडी भूभाग सबभन्दा राम्रो हुन त्यसैले नेपाल जाडोलाई नै ठिक छ गर्मीलाई नै ठिक छ त्यो बाहेक अरू सिजनमा त नेपालमा यसै पनि राम्रो छ भनेर भनिरहेका छौँ हामी भनेपछि यदि हामीले मध्य पहाडी भूभागलाई राम्रो विकसित गर्न सक्यौँ भने नेपाल चाहिँ पक्कै पनि अल सिजन डेस्टिनेसन भएर जान सक्छ भनेर मैले एउटा भन्न चाहे र यसमा यहाँहरू विदेश बस्ने जति पनि इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू तपाईँ हामी मिल्यौँ भने यो हुनसक्छ किन यो एउटा नयाँ चिज हो यसमा सबैले आएर पैसा हाल्न सुरुमा डराइरहेको हुन्छ र मैले देख्दैछु 35 करोड पपुलेसन छ आज हाम्रो एयरलाइनको क्यापेसिटी त फुल क्यापेसिटीमा चलाउँदा नि त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको क्यापेसिटी जम्मी 30 लाख मानिस हो जसमा 12 लाख टुरिस्ट हामी बोकिनै रहेका छौँ अब टुरिस्टको त्योभन्दा बढी सङ्ख्या बढाउन सकिने अवस्था पनि किन छैन भने त्यो अलमोस्ट अकुपाइड छ अब दुईटा नयाँ एयरपोर्ट हामीले पोखराको निशानै छ र लुम्बिनीले केही समयसम्म यो अब बुद्धिज्म उसलाई चाहिँ गर्ला तर पनि नेपाल ओभरअल पूर्वदेखि पश्चिम विकास गर्ने हो इक्वल जब अपर्च्युनिटी दिने हो भने हामीले मध्य पहाडी गर्नु पनि केही पर्दैन तर यो पटक गत 1.5 वर्षदेखि म आएर जब मैले यो कुरा बुझेर म लड्दाखेरि नेपालमा यो भिजनलाई त्यो हेरेर काम गर्न चाहने इच्छा शक्ति भएको नेताहरू नै हुन् मैले तपाईँलाई दुःख साथ भन्नुपर्छ किनभने यो पहिला त हामी त टेक्नोक्रेट जस्तो मान्छे हामी विज्ञ हामीले भनेर सुनिदिने पनि मान्छे हुनुपर्छ यो कुरो बोकेर म नेसनल प्लानिङ कमिसन अर्थ मन्त्रालय हाम्रो मन्जुलाई नै तर बजेट छुट्याइँदाखेरि यहाँ साना मठ मन्दिर सबलाई पोत्ने ठाउँमा छुट्याइन्छ क्या व्हाट यु डु विथ यहाँ त कतिपय मान्यज्यूहरूले त आफ्नो के भन्छ कुलदेवताको मन्दिरमा लिएर जानुभएको छ सो व्हाट आई सेड सबै ठाउँ यसरी छर्नुभन्दा बरु हामीलाई चाहिँदैन लेट्स 7 ठाउँमा बल्कमा गरौँ पर्यटनमै जस्तो आजको दिनमा 27-28 अरबको बजेट छ भने 2-2 अरब रुपियाँ गर्ने 14 अरबले त इफ 7वटा 8वटा प्रडक्ट निकाल्न सक्यो भने काया पलट हुन्छ नि त्यसले सो आई थिङ्क हामी जुन हिसाबले हामी एउटा सानो क्षणिक पोलिटिकल बेनिफिटले नेपालको आज इन्भेस्टमेन्ट अगाडि बढेको छ त्योभन्दा पनि हामीले लङ रनमा सोच्नुपर्छ देशै बनाउने हो भने र अब नेपालको अहिलेको सिस्टमबाट र आज कोभिड पछिको अर्थव्यवस्थाको अवस्थाले हेर्दा त्यति नसकिएला तर यो अवस्थामा यदि विदेश बस्नुभएको एनआरआई लगायतका तपाईँ साथीहरू यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने दिस इज समथिङ न्यू यसमा चाहिँ हामीले अहिले यो वर्ष केही मास्टर प्लानिङै बनाऊ भनेर चाहिँ लाछौँ हामीले केही चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बोर्डलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ एउटा इलाम अन्तोडाँडा र कन्यामलाई जोडेर एउटा मास्टर प्लानिङको जिम्मा नेपाल पर्यटन बोर्ड आफैले यो के अरे एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग मिलेर चाहिँ केही फन्डहरू लिएर हामीले त्यो बनाउँदैछौँ त्यस्तै अन्य ठाउँमा नै हामीले इन्भेस्टमेन्ट बोर्डलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ र लोकल गभर्मेन्टले अब यदि त्यो बन्यो भने यहाँहरूसँग मैले अनि मेरो अर्को भनाइ के अरे यदि मास्टर प्लान राम्रो बनाएर भ्याइयो भने वी क्यान डु अ टुरिज्म इन्भेस्टमेन्ट समिट समटाइम इन 2023-24 र त्यसमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट लिएर आउन सकिन्छ त्यो गर्न सक्यो भने किनभने इन्भेस्टमेन्ट बिना नेपालको पर्यटन क्षेत्र अगाडि जान सक्दैन दुईटा एडिसनल एयरपोर्टले पनि केही हदसम्म सपोर्ट त गर्ला तर अल्टिमेट द बिगेस्ट मार्केट भनेको इन्डिया नै हो इन्डियामा फोकस गरेर मिड हिल्सलाई नै गर्नुपर्छ र यो मिड हिल्सको हिल स्टेसन भनेको इन्डियाको लागि बेच्न सकिने सबभन्दा सजिलो प्रोडक्ट मैले यो एकातिर ध्यान गरेँ अब धेरै बोल्ने हो भने यो 2-4 घण्टा बोल्ने नि हुन्छ तर म किनभने आज वी आर टकिङ अबाउट द ब्रेन गेनको कुरा गर्दैछौँ र अलिकति इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दैछौँ र पर्यटन क्षेत्रमा हो भने नेपाललाई अल सिजन डेस्टिनेसन बनाउन आवश्यक छ त्यसको लागि मध्य पहाडी भूभागको विकास हुनुपर्छ मध्य पहाडी भूभागमा सकेसम्मका धेरैभन्दा धेरै हिल स्टेसन ल्याउनुपर्छ र अहिले नेपालसँग भारतको नाका 21 ठाउँबाट जोडिएको छ त्यो 21 पोइन्टबाट भित्र पस्दाखेरि जान सक्ने गरेर लङ रनमा हामीले सजिलै 1-1.5 घन्टाको ड्राइभमा हिल स्टेसन पुग्न सक्ने अवस्था बनाउन सक्यौँ त्यो हिसाबको ठाउँहरूको विकास गर्न सक्यौँ भने नेपालमा बल्ल पर्यटनको जुन रियल पर्यटन हो त्यो चाहिँ देखिन सक्छ मैले यति नै भने र यहाँहरूले आज यो आयोजना गर्नुभएका साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै र अलि मैले भनेको कुराहरू अरू केही थप छ भने फेरि पनि गर्ला तर मैले आज किनभने धेरै कुरामा कुरा गर्दा कुरै सुनिँदैन त्यही भएर एउटा कुरामा मात्रै फोकस नेपालको आवश्यकता मिड हिल्स अल सिजन डेस्टिनेसन बनाउन आवश्यक छ अल एज ग्रुपको लागि डेस्टिनेसन हो नेपाल इज ए डेस्टिनेसन फर एभ्रीवान भन्ने मेसेज दिनलाई मिड हिल्सको विकास आवश्यक छ र यसमा एनआरएन र तपाईँ विदेश बस्नुभएका सबै साथीहरूको सहयोगको आवश्यकता छ भन्न चाहे यति नै भन्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद Thank you so much, Dr. Regmi.
यहाँहरूमध्येमा कसैलाई केही क्वेसन्सहरू अथवा कमेन्ट्सहरू रिचाजी एड गर्नु छ? हजुर प्लिज। म भरत मास्कोटा पोर्टल्यान्ड ओरेगनबाट। धन्यवाद डाक्टर रेग्मीजी, यहाँले चाहिँ एउटा क्वेसन डेटा राख्नुभयो। 85,000 स्टुडेन्टहरू 12 क्लास सकेपछि उनीहरू हरेक वर्ष विदेश जान्छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। एकदमै यो इन्ट्रेस्टिङ डेटा छ। 85,000 जान्छन् भने कति चाहिँ फर्कँदो रहेछन् त, कति चाहिँ विदेशी बस्दो रहेछन्, कति फर्कँदो रहेछन् भन्ने खालको त्यो खालको डेटा सिस्टम पनि छ कि छैन भने त्यो ट्र्याक गर्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो, पहिलो कुरो। अनि दोस्रो कुरो तपाईँको यो के भन्छ, हाम्रो यो आजको टपिक ब्रेन गेनको कुरा हो। ब्रेन गेनको सन्दर्भमा तपाईँको अब स्टुडेन्टहरू पढ्न जान्छन् भने उनीहरूको एरिया अफ स्टडी के छ त, के स्टडीमा पढ्न, कति कुन नम्बरमा स्टुडेन्टहरू के टपिक्समा पढ्न जाँदो रहेछन् त्यो पनि ट्र्याकिङ गर्नु पऱ्यो हामीले। त्यो ट्र्याकिङ गरेपछि तपाईँको त्यो उनीहरू पढ्न गएको चाहिँ सब्जेक्ट एरिया छ त्यो अनुसारको चाहिँ पढेर नेपालै फर्क्यो भने अपर्च्युनिटी छ छैन काम गर्ने, त्यो पनि कुराहरू पनि देखाउनु पर्यो। अनि अर्को कुरा तपाईँको अब यो डेभलपमेन्टको कन्टेक्स्ट भएको हुनाले र तपाईँको यो के भन्छ यो प्लानिङ, नेसनल प्लानिङको कुराहरू पनि छ। हाम्रो डाक्टर साहब युवराज खतिवडा हुनुहुन्छ यिनै, अब लामो समय काम गर्नुभएको प्लानिङ कमिसनमा। अब प्लानिङ कमिसन तपाईँ यो काम गर्दाखेरि भनौँ हामीले कतिपय यो डेभलपमेन्टको तपाईँको यो अपर्च्युनिटी देखाएर मानौँ 5 वर्ष 10 वर्षमा नेपालमा यो प्रोजेक्टहरू गर्दैछ, यो प्रोजेक्टको विषयमा चाहिँ स्टडी गरेर चाहे अन्डरग्रेड होस् चाहे ग्रेड चाहे पिएचडी गएर स्टुडेन्ट फर्कन्छ, यो पढ्यो भने मैले 5 वर्षमा यो काम पाउँछु है भन्ने कुरा उसले भिजुलाइज गर्न सक्नु पर्यो। त्यसले गर्दा त्यो भने विद्यार्थी त्यही एरियामा पढ्न जान्छ, त्यो टपिक्स पढेर आएछ म नेपालमा चाहिँ बस्छु भन्छ। किनभने अब लामो समय आफ्नो घर नजिक परिवार नजिक बसेर 2-4 वर्ष 5-7 वर्ष विदेशमा पढे पनि आएर उनीहरू ब्याक टु होम चाहिँ काम गर्ने मौका अवसरहरू पायो भने त्यसले अब सबैलाई त मोटिभेट गर्छ भन्न सकिन्न, तर पनि केही सर्टेन विद्यार्थीहरूलाई मोटिभेट गरेर चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो ब्रेन गेन गर्नको लागि र डेभलपमेन्टको लागि सहयोग पुग्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ त्यो सुझाव हो। द्याट्स अल। ब्याक टु रिचाजी। हजुर ल धन्यवाद है, सुझाव लियो। यस्तो अब नेपालमा सबभन्दा समस्या भनेको डाटाको हो। यो पनि मैले खोजेर यो अलिकति अब 85,000 भन्ने डाटा पनि अलिक मेहनत गरेर खोज्दाखेरि भेटिएको डाटाहरू, तर यो डाटाहरूमा चाहिँ नेपालमा अब कति फर्केर आउँछ डाटै छैन। अब त्यो पनि कुनै सिस्टमै हामीले बनाइएको छैन म फर्केर आएँ भन्ने। यस्तो कुरा भयो भने राम्रो कुरा तपाईँको होइन, कसले के पढ्न जाँदैछ, राज्यको आवश्यकता के हो, के पढ्न पठाउने। बरु स्कलरसिप स्टुडेन्टको केसमा चाहिँ फर्केर देशमा 5 वर्ष सेवा गर्नुपर्ने छ भन्ने खालको केही न केही बााउन्ड हुन्छ। जस्तो हामी पर्यटन बोर्डबाट नि पढ्न गएको, उसले फर्केर आएपछि 5 वर्ष पुनः त्यही काम गर्नुपर्ने भन्ने खालको बनाइएको छ। तर सबै इन्स्टिट्युसनमा त्यो छँदैन छैन र धेरै आफ्नो खर्चमा जाने हुनाले नेपालबाट त्यो विद्यार्थीहरूको फेरि अब उनीहरूलाई त्यस्तो कुनै बााउन्ड भएर बस्यानी हुँदैन। हजुरको यहाँको सुझावलाई पक्कै पनि मैले भनेर पुग्ने ठाउँमा भयो भने यो डाटाहरूमा पक्कै पनि यो कलेक्सन गर्नुपर्छ, बोल्ने फरम भयो भने म पक्कै भन्ने नै छु, रिक्वेस्ट पनि गर्नेछु सम्बन्धित मन्त्रालय। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। रिताजी मैले एउटा प्रश्न सोधेँ डाक्टर साहबलाई। डाक्टर साहब यो तपाईँले इन्टरनल टुरिज्म सम्बन्धी के कस्तो खालको तपाईँहरूले चाहिँ स्टेपहरू लिँदै हुनुहुन्छ त? अब मैले देखेको अब हिजो आज नेपालबाट मान्छेहरू साउथ इस्ट एसियातिर एसियन कन्ट्रीहरूतिर पनि मान्छेहरू घुम्न जाने, अब टुरिस्ट भएर जाने, यस्तो खालको एक किसिमको ट्रेन्ड मैले देखेको थिएँ। अब हुन त अहिले कोभिडले गर्दाखेरि त्यो छुट्टै होला। अब त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो इन्टरनल टुरिज्मलाई चाहिँ कसरी क्यापिटलाइज गर्ने चाहिँ तपाईँहरूले प्लान गर्नुभएको छ? अब तपाईँले प्रमोट गर्ने भन्नुभयो, मार्केटिङ गर्ने भन्नुभयो, मार्केटिङ गरेर त्यति एग्रेसिभली पनि मैले गरे जस्तो देख्दिनँ। तर तपाईँले गर्नुभयो भने त्यसमा एक किसिमको कुनै एउटा प्याकेज हुन्छ नि, इन्सेन्टिभ वाइज प्याकेज क्या। जस्तै भनौँ ल तिमीले 10 जना ल्यायो भने 1 जना फ्री भनेर तपाईँले चाहिँ विदेशतिर चाहिँ एक किसिमको मार्केटिङ गर्नुभयो भने त्यसबाट चाहिँ अब 1 जना मान्छेलाई इन्सेन्टिभ भयो, त्यो मान्छेले 10 जना ल्यायो, अर्को 10 जनाले 100 जना ल्याउँछ। त्यस्तो खालको केही प्याकेजहरू तपाईँले डेभलप गर्नु भएको छ कि खालि अब यो ठाउँ बनाउने राख्ने चुप लाग्ने अब त्यस्तो भइरहेको को बोल्नुभयो? मैले हजुरको नामहरू टिप्न बिर्सेछु, सरी। एनिवे लक्ष्मणजी, हजुर लक्ष्मणजी धन्यवाद। तर यस्तो छ, अब हामीले अहिलेको अवस्थामा दुईटामा हामीले फोकस, अब म आएपछि है मैले स्पेसली विगतमा भएका कुराहरूको म सबै कुराहरूमा म त्यही धेरै भन्न चाहिनँ। विदेशमा बढी हाम्रो विदेशमा फोकस हुन्थ्यो अरे, तर म आइसकेपछि कोभिड सुरु भएको छ र कोभिडको बिचमा चाहिँ हामीले 2 पटक खोलेका छौँ भनौँ न एक प्रकारले।
र खोलेको बेलामा हामीले सबभन्दा यो पटक फोकस गरेको डोमेस्टिक टुरिज्म थियो र डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोसन गर्नुपर्छ भनेर हामीले गभर्नमेन्टसँग तीनटा एउटा चाहिँ हामीले मन्त्रालय अथवा पर्यटन बोर्डले मिलेर 2 डे विकेन्डको कन्सेप्टलाई चाहिँ विशेष गरी स्टडी गरेर अगाडि बढाएका थियौँ। 2 डे विकेन्ड भयो भने यसले चाहिँ सर्ट डिस्टेन्समा चाहिँ टुरिज्म प्रमोसन हुन सक्छ भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो लिभ ट्राभल कन्सेसनको कुरा लिएर आएका छौँ र त्यसमा हामीले एउटा अध्ययन डिटेलमा म आफैले आएर यो संसारमा चल्ने लिभ ट्राभल कन्सेसन नेपालमा किन हुँदैन भनेर मैले त्यो बेलामा अर्थमन्त्रीज्यूलाई तत्कालीन अहिले महामन्त्रीज्यूलाई पनि मैले प्रेजेन्ट गरेको थिएँ र सर्टमा भनेको थिएँ र मैले एउटा टिम बनाएर यसको अझ डिटेलमा हजुरहरू पनि जान्न चाहनुहुन्छ जानौँ भनेको थिएँ। त्यसमा कुरा के थियो भने 53 अर्ब यदि नेपालमा हामीले 50,000 जति इन्कम ट्याक्समा छुट दिने हो भने 50,000 सम्मको इन्कम ट्याक्स नलगाउने हो भने र उनीहरूलाई त्यो पैसा चाहिँ घुमेरको बिल लिएर आएपछि त्यसमा चाहिँ इन्कम ट्याक्समा छुट दिने भन्ने मात्रै नीति लिएर आउन सक्ने हो भने पनि नेपालमा हाराहारी 17 लाख मानिसहरू घुम्न निस्किन्छन्। नेपालमा टोटल अहिले काम गर्ने पपुलेसनको सङ्ख्या 70,84,000 कति छ। त्यसमा 17 लाख समथिङ घुम्न निस्किनुहुन्छ। त्यो विभिन्न क्याटेगोरी गरेर डिटेल स्टडी गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ 53 करोड गभर्नमेन्टलाई अल्टिमेटली लस हुन्छ तर 53 अर्बको इकोनोमीमा फ्लो हुन्छ र जसले चाहिँ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन र नेपालको पर्यटन उद्योग आजको दिनमा सस्टेन हुन सक्छ भन्ने एउटा निकालेका छौँ। तर गभर्नमेन्टले यो पटक आएर 10 दिनको भए पनि लिभ ट्राभल कन्सेसन चाहिँ पास गरेको छ। त्यसमा 10 दिनको पे लिभ छ यो हैन। तर यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ थाहा छैन किन कोही घुम्न हिँडेको अवस्था छैन। अब बल्ल लकडाउनबाट हामी बाहिर आउँदैछौँ। वातावरण सहज भयो भने यसको अवस्था के हुन्छ यसले कसरी गर्छ भन्ने हेरौँला। सँगसँगै हामीले एउटा निकालेको आफ्नै यो बिचमा पहिला हामी आन्तरिक पर्यटनमा त्यति नेपालले कहिले किन हाम्रो एनमा पनि आन्तरिक पर्यटनलाई डिफाइन गरिरहेको रहन्छ कहीँ आन्तरिक पर्यटनलाई त्यति धेरै यो पनि पर्यटन हो र भन्ने खालले हेरिन्थ्यो र पहिलो पटक नेपालले रियलाइज के गर्यो यो कोभिड पछिको उसमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटन चाहिँ को इम्पोर्टेन्स रियलाइज गर्यो र सस्टेन गर्नलाई आज हामीसँग जे जति हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट भएको छ त्यसलाई सेभ गर्न पनि डोमेस्टिक टुरिज्मको आवश्यकता रहेछ भन्ने कुराहरू रियलाइज गरेको अवस्था छ। र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो बिचमा जुन हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड कोभिडको बिचमा जुन खोलेका थियौँ त्यो बेलामा प्राय जसो होटलहरू खुले र उनीहरू आफूमा सस्टेन पनि भएका थिए जुन चाहिँ एउटा पोजिटिभ हो। फेरि दोस्रो लकडाउन ल्याएर पुनः फेरि अवस्था अहिले छैन। अब फेरि पुनः चाहिँ अहिले सबभन्दा बढी हामीलाई प्रेसर डोमेस्टिक प्याकेजहरू अगाडि ल्याएर चाहिँ अलिकति प्रेसर अलिकति भनौँ न हजुरको फोर्सफुली अगाडि बढ्नु पर्यो भने सहयोग पुर्याउनु पर्यो भन्ने छ। र अब बाह्य पर्यटकको केसमा त एउटा इन्डिया बाहेक अहिले त परिकल्पना गर्न सक्ने त्यही छैन। अब यो क्लाइम्बिङमा आउने 200-400 जनालाई बाहेक र ट्रेकिङमा लास्ट इयरको होल इयरकै डाटा 600 अराउन्ड 667 है कति चाहिँ तपाईँको क्लाइम्बर्स अनि जम्मा 5,000 जति चाहिँ ट्रेकर्सको छ। अब जुन चाहिँ सङ्ख्या साह्रै नै न्यून छ र यसले चाहिँ त्यो सस्टेन गर्न सक्दैन। त्यसैले माउन्टेन लाने हो भने नि नेपाललाई नै घुमाउने। त्यही भएर आजभोलि धेरै प्याकेजहरू हामी माउन्टेनको र नयाँ कन्सेप्टहरू ल्याएको छौँ जस्तो सोलो ट्राभलर्स भनेर भनिरहेका छौँ। भनौँ न पुरै महिलाहरू नेपालमा सेफ ट्राभल गर्न सक्छन् भन्ने मेसेज दिन खोजिरहेका छौँ स्पेसली टार्गेटिङ द इन्डियन वुमन्स हु आर लिभिङ एक्रस द बोर्डर। त्यो पनि एउटा के छ भने नेपाल जतिको साँच्चै हाम्रो सोसाइटी मलाई गर्व लाग्छ जब मैले डेप्थली बुझ्दै गएँ। नेपाल एउटा यस्तो सोसाइटी हो जहाँ चाहिँ पोजिटिभिटी छ, वुमनप्रति धेरै ठुलो रेस्पेक्ट पनि छ र उहाँहरू अरू सेफ पनि फिल गर्छन् इफ यु कम्पेयर विथ आवर नेबरिङ कन्ट्री है। र मैले त्यो हेर्दाखेरिमा अब इफ यु कम्पेयर विथ अमेरिका युरोपतिर जानुभयो भने अलि अब म त्यो अवस्थामा छ भन्दिनँ। तर पनि इफ यु लुक एट आवर नेबरिङ कन्ट्रिज मलाई लाग्छ नेपाल इज अ क्वाइट सेफ डेस्टिनेसन। त्यो मेसेज पनि दिनु भएन वी आर कमिङ विथ द न्यू आइडियाज क्या। अब यो दिस द टाइम हजुरको मेरो यही चाहिँ यसरी नै होइन आइडियाहरू पनि फ्लो गर्दै होइन नयाँ कन्सेप्टहरू बेच्दै जानुपर्दो रहेछ। र यसमा मैले एउटा सानो अझ थपेँ। लास्ट टाइम इन मार्च एउटा हामीलाई अपर्च्युनिटी भयो साट्टेमा पार्टिसिपेट गर्ने। सो नर्मली इन साट्टे तपाईँको सानो सानो कम्पनीहरूको धेरै जस्तो सेल्सम्यानहरू पठाउँथ्यो भने लास्ट टाइम आई हेड एन अपर्च्युनिटी टु मिट विथ द त्यसको चाहिँ सिओजहरू त्यसको अनरहरूसँग भेट भयो। जस्तो मोस्टली चाहिँ तपाईँको मेक माई ट्रिप इज माई ट्रिप तपाईँको थोमस कुकहरूको र देवर लुकिङ फर द डेस्टिनेसन कहाँ पठाउने मान्छे इन्डियाको मान्छे पठाउनलाई दुबई र माल्दिभ्स बाहेक ठाउँै भएन। तर मैले भने वाट यु आर टकिङ अबाउट नेपाल छ यत्रो यहाँले त नेपालमा उही पशुपति भने स्टिल दे हेभ अ इमेज बिग कम्पनीज इन इन्डिया। नेपालमा नेपालले अरू के अफर गरिरहेछ भन्ने पनि हामीले नलेज दिन नसकेको अवस्था छ र त्यसैले गर्दा त्यहाँ राम्रोसँग नलेज पुर्याउन सक्यो भने त्यसले हेल्प गर्छ। र अब
एउटालाई गर्दा फ्री भन्ने अनि अर्को हाम्रोमा के भन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा एजेन्सीहरूले गर्दा सुहाउँछ। एज ए एनटिओले हामीले चाहिँ बरु मास मिडियाको मानिसहरू आयो भने उनीहरूलाई घुमाउने, नेपालका सबै ठाउँमा घुमाइदिने त्यस्तो काम गरेका छौँ। मिडियालाई भयो, ब्लगर्सहरू छन्, अब होइन हजुरको इन्फ्लुएन्सरहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट बेसी गर्छौँ। तर एउटा ट्राभलमा एउटा दिने भन्ने चाहिँ त्यो हामीहरूले स्पेसली एजेन्सीहरूबाट चाहिँ त्यस्ता कुराहरूलाई अगाडि बढाउने गरेका छौँ र एजेन्सीहरूले अहिले त्यो कामहरू गर्न सुरु गर्नुभएको छ। र नेपालको प्रेजेन्स राम्रो होस् भनेर एनआरएनका साथीहरू स्पेसली स्टुडेन्टहरूलाई पनि हाम्रो यो चेनमा ल्याएर उहाँहरूबाट पनि नेपालको प्रेजेन्टेसन होस् ठाउँ ठाउँमा। जस्तो कलेजको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने इन हिज होल के भन्छ एकाडेमिक क्यारियर she might have an opportunity like giving a lecture for more than 20 times हैन मास्टर्स पीएचडी गर्दा। तो 20 वटामा फर्स्ट स्लाइड इफ इट इज अबाउट अ नेपाल जस्ट ब्याकग्राउन्डमा एभरेस्ट, सो आई एम फ्रम नेपाल, सो दिस माउन्ट एभरेस्ट भन्दा कहिले दिस इज अ लुम्बिनी भनेर एउटा स्लाइड नेपालको भनेर आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्यो भने नि एटलिस्ट त्यहाँ बसेको 30-40 देखि 200 जना 300 जनाको अडियन्सलाई त्यो मेसेज दिन सक्ने ठाउँहरू हुन्छ। सो आई थिंक दिस इज अ टाइम दैट वी नीड टु इन्करेज एभ्रीवन, एभ्री नेपाली who left Nepal for the education or for some better opportunities, उहाँहरू सबैले पनि आफ्नो चान्स हुन्छ। त्यही मलाई लाग्छ दिस इज वाट वी निड टु वर्क टुगेदर। एउटा ल्याउन त ल्याएछ प्याकेजेसहरू होइन, 68 वटा हामीले डोमेस्टिक प्याकेज बनायौँ, बट अब त्यो प्याकेजहरू यो भन्ने कामहरू चाहिँ अब अलि भएका इन्डिभिजुअल लेभलमा। तर एनटिओले सोच्नुपर्ने हाउ टु ग्लोबली सबैमा हामी कसरी चाहिँ चेनभित्र लिएर आउँ र नेपालमा आवश्यकता के हो त्यो चाहिँ प्रोडक्टहरू पनि बनाउँदै जाउँ सँगसँगै भन्नेतिर हो जस्तो लाग्छ। लक्ष्मणजी आई डोन्ट नो तपाईले भन्नेकोमा मैले ठ्याक्कै क्याच गरेर तपाईको जवाब दिएन, बट लाइक वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट। अनि तपाईहरुको केही सजेसन छ भने प्लिज वेलकम है, तपाईहरुको सजेसनहरु हामी चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्छौं। Thank you so much for that passionate, productive discussion, Dr. Regmi and Lakshman. Thank you so much for bringing that up. एकदमै गहकिलो विषयमा धेरै लामो समयसम्म छलफल भयो। Hope it was helpful for you as well. यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउँदै in the interest of time, we would like to welcome another speaker and our main guest actually here, Dr. Shesh Khale. He is the NRNA former president. We all know him. He's the current chief patron as well. He was NRNA president for 2 terms from 2013 to 2017. He is Nepali Australian businessman, billionaire, and the former president of NRNA, like we said. He's based in Melbourne, Victoria. And he's the CEO of Melbourne Institute of Technology, which he co-founded with his wife, Chamuna Gurung. He's known both for his philanthropic work, especially in the aftermath of the April and May 2015 earthquakes in Nepal, where he led a well-coordinated relief and reconstruction activities. He has a lot of investment projects going on in Nepal at this time. So we'd love to hear from Shesh Dai in the program here today. Dr. Shesh, please. I'm sorry, you're still on mute, Dai. Okay, thank you so much for your kind introduction. And first of all, I would like to, pay my respect to the chief guest, His Excellency Dr. Yuvraj Khatibara Ju, and also Honorary Consul General A.C. Sherpa Ju. I think NRNA President Kumar Panta Ju चाहिँ आउनु भएको जस्तो लाग्दैन मलाई. And then of course all the distinguished friends. Good morning from here in Melbourne, and of course you have a majority of you have the evening there in the US, and in Nepal good morning as well. गएको 2-3 दिन मैले चाहिँ यसो अब के बोल्ने भन्ने कुरामा ब्रेन गेनको टपिक्समा I did some research and I went through foreign ministry's website, and just a few comments मलाई गर्न मन लाग्यो र I have prepared few notes. I think I'll be jumping here and there. I'm not a good a speaker, as you probably all of you know about me, and but lots of ideas, of course. And firstly, of course, really congratulate that this initiative, in the midst of a pandemic,
जुन चाहिँ यो इभेन्ट अर्गनाइज गर्नुभयो and also Migmar जीले mention गर्नुभयो visit Nepal year or 2025 or something like that. That's actually a very practical and doable thing, I guess, considering current pandemic. What I have seen is that this BGC is a great initiative of the Ministry of Foreign Affairs, which is about 2 years ago. I think this is bringing this is a great initiative in terms of diaspora engagement and of course the connections and the network and so forth. But what I realize is, from the ministry's point of view, this is kind of a collection of a database of experts and professionals, kind of exclusively. So I thought, whilst this is a great initiative, from here, I think the ministry and the government really need to think and elevate this from a project approach to a wider, if you like. I have been saying this many occasions that in the foreign ministry, actually we should have at the least a junior minister for international or dealing with the overseas diaspora or whatever the title may be. I think currently we have a department which is I think a policy department in the ministry, and then one of the areas is dealing with NRNs. But we have, this is a time now we have to think broader and bigger, and this Brain Gain Center, to make it bigger and more action oriented, what do we do with the database? Probably thousands of scientists and professionals would have already put their information there, their profiles. What the ministry is trying to do, we need to have those actions from this database. Of course, the concept is really good. Recognize, promote, connect, and mobilize, and then the rewards. Although in diaspora, we don't expect any rewards from ourselves serving your motherland and so forth. But I think this is a time that you have heard Joe Biden talking about the infrastructure, and the hard infrastructure, and they talk about human infrastructure. For skills, there is a big competition globally. And of course, whilst we talk about attracting skills and technology and the capital to Nepal, particularly post-pandemic, and in this pandemic has brought even competition for the skills and the human resources, human capital is going to be fierce. It's going to be unimaginable. So developed nations are going through, developing their own policies and population policy, immigration policy, how to attract the skills or skilled people. So there is another issue that in developed countries, that as you have seen and then you hear, that aging of population, and then they fix this thing. Anyway, I'll just few things that I have been thinking over the last few days, and of course during COVID and since early 2020. Like everybody else, we've been doing lots of thinking and lots of perspectives in the future and the past, where you come from, real life situations and all kind of things. And then of course every day is such a rolling events, and you're learning every day, and then you're reading lots of things.
So you experiencing, strange things in the country that you live. I want to say a few things, and then of course these things, whatever we're talking today in terms of brain gain, and then that these things can somehow help and think about broader sense and long term. I think my thinking is for the Nepal government, whilst this is a great initiative, but not to limit this as a collection of database and as a short-term project, but take this as a long-term and focus on. We talk about a lot of about NRN. There has been, I think we need to think about generational things, future generations, and we need to think more about focusing on people of Nepali origin, because this trend of global migration and human movement, as I said before, there is a huge competition for the human capital. So you cannot stop this. And then in the midst of that, Nepal trying to attract its own people back to Nepal. Okay, people or skills or investment, whatever you say. But now, over the last 2 years with the pandemic, still it hasn't finished yet, and we're not seeing any lights end of the tunnel. But what you hear is people are becoming very, very selfish. Communities becoming very selfish, and the countries becoming very selfish, and the continents, of course, a lot of politics, a lot of sovereign issues they talk about. And then, of course, we have these accumulating climate change issues, and of course, the speed of technology, and the conflict of nations, political, economic frictions, and the population policy I was saying before, then the aging population. And people talk about caregivings because of pandemic, and at one stage there were headlines made, America's caregiving system totally failed. It's not only America. Now, Australia, we're seeing here in this country, we are in the verge of almost overwhelming the hospitals as well. So nobody or no country can escape from this situation. Nobody saw this. So we live in a different world. We will be living in a completely different world post-COVID. So we all have to individually, as a nation, as a community, we have to prepare, and we have to be able to see and analyze, and the way that we used to do in the past, pre-COVID, everything will be changed. It's going to be changed. Therefore, in that context, I think the concept of the ministry, which is, as I said, I'm repeating again, it's fantastic, particularly now, such a big Nepali community in the US, and of course, in particularly in Washington. I know that so many professionals, so many entrepreneurs, huge global companies concentrated there. You have a great consul general there, really, really young and enthusiastic, and do anything for Nepal. And here you have an ambassador, who could be more qualified ambassador than Dr. Khatibada. He's been everywhere in the politics, Ministry of Finance, and the NRV, and the planning and everything. We have a perfect opportunity now to take this matter seriously, and come up with a really, really good position paper to the government of Nepal, how to capitalize Nepali diaspora, okay, and particularly people of Nepali origin, particularly our women. Look, today, fantastic presentations by young people today, the students and the others who are based in America and other places. And entrepreneurs and everywhere, the same thing in this country, in Australia, other countries, America. So what I want to specifically from here, think big,
and ministry need to lead charge, and the resources need to be mobilized in the ministry, and then of course the consulates and the embassies can mobilize in implementing those policy settings of the ministry, but not limiting on a brain gain a network or database project, but take that bigger. For that, I think we need to prepare a solid, evidence-based, a reliable, a quality document, and submit to the ministry, to the government of Nepal. And then this can be led by Dr. Khatibara, and we're very happy to join hands and whatever we can. I think I'll just stop it here. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Khalid, if that's okay. So next, I'd like to request our chief guest, Dr. Yuvraj Khatiwada. His Excellency, Dr. Yuvraj Khatiwada is the Ambassador of Nepal to the United States of America. He was the Minister for Finance of the Government of Nepal. Additionally, he also served as the Minister for Information and Communications, while also being the spokesperson for the Government of Nepal. Prior to being appointed as the ambassador, Dr. Khatiwada served as the Special Economic Advisor to the Prime Minister of Nepal. He was a member of the National Embassy, the Parliament of Nepal. He brings extensive experiences of having served 2 tenures as Vice Chairman of the National Planning Commission, in addition to becoming the 15th Governor of Nepal Rashtra Bank, the Central Bank of Nepal. He has previously been appointed as a member of National Planning Commission and also served as a senior economist at the Regional Center of the UNDP and for Asia and the Pacific. Beyond his professional experiences, Dr. Khatiwada has also received national awards, including Suprabal Gorkha Dakshin Bahu, Sukriti Maya Rashtradeep, and Prasiddha Prabal Janaseva Shri, conferred by the President of Nepal for his outstanding public services in different capacities. So, His Excellency, I'd like you to please provide your speech here, please. रिचाजी धन्यवाद. म पनि नेपालीमै बोलौँ होला. नेपाली. हजुर, प्लिज. सर्वप्रथम त हाम्रो महामहिम महावाणिज्य ज्यू अनि यहाँ जोडिनु भएका सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली सङ्घका साथीहरू, पूर्व अध्यक्ष शेष घलेजी लगायत नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको सिओ अनिलजी लगायत टुरिज्म बोर्डका सिओजी समेत यहाँ सबैलाई मैले एकमुष्ट अभिनन्दन गरेँ. खुसी लाग्यो सियाटलमा हाम्रो एसी शेर्पाजीले यो अर्गनाइज गर्नुभएको. तपाईँलाई सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु. फेस टु फेस गर्न पाएको भए अझ रमाइलो हुन्थ्यो होला. हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज, बडी गेस्चर, रेस्पोन्स मेकानिजम अलि राम्रो देखिन्थ्यो होला. भिडियोमा कहिलेकाहीँ त्यस्तै पनि हुन्छ. तर वाटेभर कोभिडको बेलामा यति पनि हामीले गर्न सकेको छौँ. धन्यवाद. म टु द पोइन्ट कुरा गर्छु. नेपालमा के छ भने हामी जति धेरै बोल्छौँ उति काम कम गर्छौँ. यो ट्रेन्ड गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो. त्यसकारणले करिब 10 मिनट्स 10 मिनट जतिमा म चाहिँ मेरा कुराहरू राख्छु. ब्रेन गेन हामीले किन भन्नु पर्यो भन्दाखेरि पोलिटिकल्ली यसलाई हेर्दाखेरि काम गर्ने युवाहरू विदेश गए. यङ र इन्टरप्राइजिङ युवाहरू विदेशमा गएपछि नेपालमा पढे लेखेकाहरू, रिस्क टेकिङ बिहेभियर भएकाहरू र अलिकति नयाँ टेक्नोलोजी, विदेशी भाषा सिक्नुपर्ने मान्छेहरू र जान्नुपर्ने मान्छेहरू विदेश गए. त्यसकारणले हामीलाई ठुलो नेसनल लस भयो. यङ जेनेरेसनै बाहिर गयो भने कन्ट्रीको प्रोडक्टिभिटी कसरी बढ्छ भन्ने चिन्ता हामीलाई लागिरह्यो. पोलिटिकल्ली हेर्दाखेरि यो ठिक पनि लाग्यो. तर देशमा बेरोजगार युवाहरूको जमात खडा गरिराख्नुभन्दा विदेशमा गएर केही मेहनत गर्ने बानी बसाल्ने, पहिलो कुरा. अनुशासनको पनि बानी बसाल्ने, अलिअलि बचत पनि गर्ने, अलिअलि सिप पनि सिक्ने र त्यो सँगसँगै अनुभव लिएर आफ्नो देशलाई बढी माया गर्ने अवस्था सिर्जना गरेर देश फर्काउने. ब्रेन गेन हो, त्यो क्यापिटल गेन पनि हो, टेक्नोलोजी गेन पनि हो. सबै कुरा अघि अनलजीले भनिसक्नुभयो. त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने धेरै तरिकाहरू हुन्छ. ब्रेन गेन सेन्टर अथवा ब्रेन गेनको हाम्रो एउटा
अभियान त त्यसलाई मूर्त रूप दिने एउटा प्लेटफर्म जस्तो मात्रै बनाएको हो। विदेशमा भएका नेपालीहरूको ज्ञान, सिप, अनुभव, पुँजी सबै चिजलाई मुलुकमा लगाउनुपर्छ भनेर सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली सङ्घ हामीले स्थापना गर्ने, म आफै पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग लामो समयसम्म काम गरेको छु। पहिलो महाधिवेशनदेखि अधिकांश महाधिवेशनमा मैले पनि भाग लिएको छु, यहाँहरूका समस्याहरू बुझेको छु र त्यसलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्छ भनेर हामीले धेरै प्रकारले कोसिस गरेको हो र नेपालमा लगानी बढाउने एउटा माध्यम चाहिँ नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको माध्यमबाट, सामूहिक लगानी कोषको माध्यमबाट जाने भनेर गरेको त्यो पछिल्लो प्रयास हो जुन अनलजीले प्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ। त्यसमा मलाई धेरै थप कमेन्ट गर्नु छैन किनभने त्यसको प्रोसेसमा म आफै सहभागी भएको मान्छे हो। पछिल्लो समयमा ब्रेन गेन चाहिँ हामीले किन भन्नु पर्यो भन्दाखेरि विदेशमा जाँदाखेरि सबै कुरा कोही चाहिँ श्रमिक भएर जानुभएको छ, कामदार भएर जानुभएको छ, कसले अलिकति लो स्किलको जब भेट्नु भएको छ, कसैले मिडियम स्किलको जब भेट्नु भएको छ, कोही भने हाइटेक चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। सियाटलमा भन्ने हो भने अघि प्रेजेन्टेसनमा देखिसक्नुभयो, अब माइक्रोसफ्टदेखि लिएर अमेजनदेखि लिएर यस्ता कस्कोदेखि लिएर यस्तो लामो लिस्ट छ। अनि यहाँको युनिभर्सिटीको एडुकेसन सिस्टममा पनि माथि हुनुहुन्छ। सिलिकन भ्यालीमा साथीहरू हुनुहुन्छ। चाहिँ यो वेस्ट कोस्टमा आउने हो भने तपाईँले चाहिँ लस एन्जलसदेखि सान फ्रान्सिस्को र यहाँ सियाटलसम्म आइपुग्दाखेरि असाध्यै धेरै हाई लेभलको अनुभवी इन्जिनियरहरू, साइन्टिस्टहरू, आइटी एक्सपर्टहरू, धेरै किसिमका चाहिँ विज्ञहरू, एग्रिकल्चरका, कृषिका विज्ञहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। मैले नापा भनेको कृषिसँग सम्बन्धित चाहिँ एउटा प्रोफेसनलहरूको अर्गनाइजेसनलाई सम्बोधन गर्ने बेला भेटेँ। वी हेभ हाईली एडुकेटेड एन्ड हाईली स्किल्ड एग्रिकल्चर साइन्टिस्ट इन आवर रिजन, यो युएस, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा। उहाँहरूलाई हामीले युज गर्न खोजेको, तर युज गर्ने माध्यम के हो? आजको टपिक भनेको के हो भने त्यो स्किललाई हामी कन्ट्रीमा कसरी युज गर्छौँ? अघि भनिहाल्नु सुरुमा, रिकग्नाइज देम, प्रमोट देम, होइन, कनेक्ट देम, मोबिलाइज देम एन्ड रिवार्ड देम, यी कुराहरू भनिरहनु भएको थियो नि। त्यही परिप्रेक्ष्यमा हामीले त्यो ब्रेनलाई कसरी युज गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि फोकल पोइन्ट के त कसरी जाने भन्दा फर्स्ट पोइन्ट, we need to recognize them, who are who, where are they, what are they doing, what is their strength, how they can serve and contribute to their homeland country. एकचोटिको नेपाली सबैको नेपाली, सधैँको नेपाली भनेपछि एकचोटि नेपालमा जन्मिसकेपछि त्यो अमेरिकी नागरिक होस्, अर्को कुनै देशको नागरिक होस्, जेसुकै होस्, नेपालीमा जन्मेको हो, ऊ नेपाली मूलको हो र उसले आफ्नो जन्मभूमि मातृभूमि सम्झिँदैन भने केलाई सम्झिन्छ त? त्यसरी हामीले एउटा सेन्टिमेन्टलाई पनि अघि बढाउन खोजेको हो र त्यस्तोलाई दिँदाखेरि स्किल सेट अनुसारको हामीले चाहिँ नेपालमा कुनै अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्नुपर्छ। हामीले भाषण गरेर नेपालमा हाम्रो ब्रेन जाँदैन, अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नु पर्यो, स्पेस क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पहिलो काम मैले एनआरएनको समुदायको साथीहरूलाई के भनेको छु भने लेट्स डु इट टुगेदर, कि त्यो इन्भेन्ट्री हामी छिटो बनाऊँ, एनआरएनहरूको सर्वे हाम्रो छिटो कम्प्लिट गरौँ, सेन्सस छिटो कम्प्लिट गरौँ। नयाँ टिमलाई मेरो अनुरोध के छ भने यो सेन्सस गर्ने कुरा त्यति गाह्रो छैन। आइटीको साथीहरू हुनुहुन्छ, एउटा सफ्टवेयर बनाइदिनुहुन्छ, अनलाइन सबै रेजिस्ट्रेसन हुन्छ, को कहाँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ, नेपालमा के गर्न सक्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ। नेपालमा हामीले चाहिँ बनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयमा बनाएको युनिटको त्यतिखेरको संयोजक, त्यतिखेर चाहिँ कोअर्डिनेटरको रूपमा, फोकल पोइन्टको रूपमा काम गर्ने कुमार खरेल यहीँ हुनुहुन्छ, मेरो डिसिएम, मेरो छेउमा यहीँ रहनु भएको छ। कुमारजी जस्ट से हेलो टु एभ्रीबडी। उहाँ अहिले मसँग हुनुहुन्छ र कुमारजीले पनि यसलाई फलोअप गर्नुभएको छ र हिज लिसनिङ फ्रम द भेरी बिगिनिङ। त यो कुरा के हो भने अब कसरी काम गर्ने त भन्दाखेरि ब्रेन गेन सेन्टरको एउटा अवधारणा कुनै न कुनै रूपमा नाम जे राखे पनि गर्न खोजेको के हो भने हामीलाई कहाँ खाँचो छ नेपालमा सर्भिसेसको। आइटी सेक्टरलाई हामी टोटल्ली ट्रान्सफर्म गर्न चाहन्छौँ। गभर्नेन्स आइटी बेस्ड होस्, इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट आइटी बेस्डको हाइटेक टेक्नोलोजीबाट जाओस्, हाम्रो ब्याङ्किङ र फाइनेन्सियल सिस्टम हाइली चाहिँ आइटी बेस्ड भएर चाहिँ कम्पिटिटिभ भएर जान सकोस् र हाम्रा कतिपय एडुकेसनल र हेल्थ सर्भिसेसहरू पनि आइटी सर्भिसबाट जाउँ, चाहे त्यो तपाईँले चाहिँ रिमोटली दिने एडुकेसन सिस्टम होस् अथवा तपाईँले चाहिँ दिने स्वास्थ्य सेवा होस्, यो सबै गर्नको लागि हामीले त्यो इन्भेन्ट्री तयार गरेर जानु पर्यो। त्यसो हुनाले आजको फोरमबाट हामीले पहिलो कुरा त त्यो इन्भेन्ट्री तयार गर्ने काममा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो पाटोबाट गर्छ, नेपालमै विवरण राख्ने कुराहरू हुन्छ, तर त्यसलाई डेटा दिने र इन्फर्मेसन दिने काम हाम्रो हो, त्यो गरौँ पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, हाउ वी वान्ट टु डु इट।
कसैले भोलिन्टियरिङ गरेर जानु होला, ठिक छ म 15 दिन नेपालमा गएर म चाहिँ मेरो समर भ्याकेसनमा 15 दिनमा नेपालमा भोलिन्टियरिङ गर्छु, मैले त्यसैलाई वेलकम गरेको छु। किनभने 1962 देखि अमेरिकी नागरिकहरू नेपालमा गएर नेपालको गाउँमा गएर खानेपानीदेखि बाटो बनाउनेदेखि स्कुलमा पढाउनेदेखि स्वास्थ्य चौकीहरू बनाउने जस्तो काम गर्नु अमेरिकी नागरिकहरू, बोनाफाइड अमेरिकी सिटिजनहरू जो नेपाली मूलका होइन, उहाँहरूले हाम्रो देशलाई माया गरेर सेवा गर्न जाने। अनि हामी चाहिँ यहाँ 50औं वर्ष बसेर पनि हामी 15 दिन हाम्रो आफ्नो मुलुकको लागि छुट्याउन नसक्ने, त्यो हुँदैन। जे गर्ने हो भोलिन्टियरिङ गर्नको लागि त ओपन छौँ नि हामी। अरूमा पो चाहिँ तपाईँको रेगुलेसन होला, काम गर्न अप्ठ्यारो होला, तर स्वयंसेवा गर्छु भन्दा त पाइन्छ नि त। त्यो मेकानिजमबाट एउटा चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो अनुभवलाई नेपालमा जान्ने गराउने कुराहरू एउटा हो। त्यसपछि दोस्रो कुरा के हो भने टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुरा। अहिले सबैभन्दा हामी विकासोन्मुख मुलुकको समस्या भनेको टेक्नोलोजिकल ग्याप। जुन टेक्नोलोजी तपाईँहरूले यहाँ सिक्नु भएको छ, कोही पेटेन्टेड होला, कसैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटको इस्यु होला, कसैको केही होला, त्यसले गर्दा हामी ठुलो चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको ग्यापमा छौँ। मेरो भनाइ के हो भने जहाँ जहाँ सम्भव छ जेनेरिक भइसकेको, ट्रान्सफर गर्न प्रब्लम नभएको, लिगल इस्यु नभएको टेक्नोलोजी हाम्रो कन्ट्रीलाई दिनको लागि तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तो टेक्नोलोजीहरू फार्मास्युटिकलमा होला, त्यस्तो टेक्नोलोजीहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा होला, त्यस्तो टेक्नोलोजीहरू गभर्नेन्सका अरू पाटोहरूमा होला अथवा म्यानुफ्याक्चरिङमा होला, एग्रिकल्चरमा त अझ हुने नै भयो। यसमा अलिकति हामीले यो एरियामा काम गर्न सक्छौँ, नेपालले चाहिँ फिल्ड बनाइदियोस् भन्ने हो भने नेपालको चाहिँ अथोरिटीहरूसँग कुरा गरेर अहिले पनि त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुरा मैले गरिरहेको छु। अब तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रा प्रोफेसनल सर्भिसेसहरू, हामी कोही यहाँ टिचर गरिरहेका छौँ, कोही प्र्याक्टिस मेडिकल प्र्याक्टिसनर छौँ, कोही इन्जिनियरिङ गरिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ फिल्ड वर्कमै गएर अन द स्पटेड ट्रेनिङ दिने, कतिपय कुरालाई ओरिएन्टेसन दिने कुराहरू यहाँ बसेर जुमबाट गर्ने एउटा कुरो हुन्छ। तर आफ्नो देशको परिवेशमा गएर 10-15 दिन चाहिँ ट्रेनिङहरू, ओरिएन्टेसनहरू र चाहिँ यस्तो नलेज सेयरिङको प्रोग्रामहरू गर्न सकियो भने अहिले कोभिडको बेलामा जुममै भए पनि ठिकै छ, त्यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। र चौथो भनेको बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट पनि हो। इन्भेस्टमेन्ट इनोभेसनको अलिकति कुराहरू, तपाईँहरू इनोभेटिभ हुनुहुन्छ, यहाँ बसेर आफूले चाहिँ इन्टरप्राइजिङ हुनुभएको छ, पैसै नबोकिकन आएको मानिसहरू, दुःखले आएको मानिसहरू यहाँ अहिले राम्रो सेटल हुनुभएको छ। बिलियनियर त हुनुभएको छैन, मिलियनियर त धेरै साथीहरू हुनुभएको छ। इट्स अल योर ओन बिजनेस स्किल। त्यो स्किल अलिकति नेपालमा गएर सिकाइदिनुहोस् न, नेपालीहरूले त्यसलाई पिकअप गर्न सक्छ। तपाईँले पनि सानो एउटा इन्टरप्राइज त्यहाँ राख्नुभयो भने, एउटा इनोभेसन त्यहाँ गएर गरिदिनु भयो भने, एउटा स्टार्टअप यसरी सुरु गर्नुहोस् भनिदिनु भयो भने, त्यो इन्टरप्राइज चलाउने कुराहरू भयो भने म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर पनि अघि बढ्छ। र त्यो भयो भने अनि त्यो चाहिँ स्किल सेट लिएर अनि तपाईँले केही उद्योगहरू खोल्न चाहनुभयो, केही व्यवसायहरू, केही इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टमा जानुभयो भने अनि तपाईँको चाहिँ यो सामूहिक लगानी कोषबाट यो चाहिँ डेभलपमेन्ट फन्डको पैसा पनि तपाईँले त्यहाँ इक्विटीमा राख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले लोन पनि फाइनेन्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र दिस इज हाउ यु हेभ इक्विटी एन्ड यु हेभ लोन इन्जिन, यु हेभ एभ्रिथिङ, इट्स योर ओनरसिप। त्यसरी सिनर्जी क्रिएट गरेर तपाईँको आफ्नै ओनरसिपबाट, एनआरएनको ओनरसिपबाट इन्टरप्राइजहरू अघि बढ्न सक्छ। नेपालमा मात्रै अहिलेको स्थितिमा सिर्जना भएका कम्पनीहरूमा तपाईँले फाइनेन्सिङ गर्दा यु क्यान एड सम भ्यालु, बट यु क्यान नट एड जस्ट लाइक लिप फ्रगिङ टाइप अफ भ्यालु। हामीलाई चाहिँ के हो भने अलिक जम्प गर्ने भ्यालु एड चाहिने हो भने यु हेभ टु स्टार्ट ए बिजनेस एन्ड यु हेभ टु क्रिएट इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी। त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ तपाईँहरूले क्रिएट गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध रहन्छ। त्यसैले बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने काम सरकारको, तर बिजनेस सँगसँगै लिएर जाने त्यो एन्टरप्रेन्योरसिप र क्यापिटल सँगसँगै लाने काम चाहिँ फेरि तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। एन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इम्पोर्ट गरेर सोझै आउँदैन, त्यो क्यापिटलसँग आउँछ, आफ्नो एउटा माइन्डसेटसँग आउँछ, रिस्क बिहेभियरसँग आउँछ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले त्यो कुरा चाहिँ नेपालमा लगिदिनुपर्छ। अब त्यसपछि गएर सस्टेनेबल बिजनेसको कुरा हामी सबैले गर्छौँ। अघि लामो प्रेजेन्टेसन पनि त्यहाँ भइरहेको थियो। त्यो टुरिज्म एउटा सस्टेनेबल बिजनेस हो, इन्भाइरोमेन्टली त्यो चाहिँ मोस्ट रिकग्नाइज र इन्भाइरोमेन्टली सुटेबल बिजनेस हो। त्यहाँ पैसा पनि छ, त्यहाँ चाहिँ ग्रिन इकोनोमीको कन्सेप्ट पनि छ, त्यहाँ इन्भेस्टमेन्टका चाहिँ हाम्रा कम्पेरिटिभ एडभान्टेजेसहरू पनि छन्। तर काम त गर्नु पर्यो नि, बोलेर मात्रै हुँदैन। टुरिज्मको त दर्जनौँ मास्टर प्लानहरू छन्, दर्जनौँ स्किमहरू छन्, दर्जनौँ कुराहरू छन्। इट्स टाइम टु इम्प्लिमेन्ट। बोल्ने कुरा होइन, गफ गर्ने कुरा होइन, अब वी हेभ टु इम्प्लिमेन्ट इट। जस्ट लुक एट वाट हेज ह्यापन इन द पास्ट। र विगतलाई गाली गरेर होइन, अबका दिनहरूलाई अझ राम्रो गरेर अब मैले के गर्न सक्छु, जो ड्राइभरको सिटमा छ उसले अबका दिनहरूलाई प्रयोग गर्ने हो
विगतका मान्छेलाई गाली गरेर अब फुर्सद पाइँदैन, अब त्यो पाउने दिनहरू हुँदैन। यो त पोलिटिक्समा मात्रै चल्ने कुरा हो। त्यस हुनाले मेरो अनुरोध के हो भने हामीले जुन किसिमको फन्डको परिकल्पना गरेका छौँ त्यसको एउटा पोटेन्सियल एरिया भनेको टुरिज्म हो। लेट्स ट्राई टु डु द्याट। हाइड्रो पावर दोस्रो हो, जुन हाम्रो सस्टेनेबल बिजनेस, ग्रिन डेभलपमेन्ट र चाहिँ अल्टरनेट इनर्जीको प्रयोगबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्लोबल र क्लाइमेट चेन्जको इस्युहरूलाई एड्रेस गर्ने हाइड्रो अर्को कुरा हो। त्यसै गरी अरू केही स्टार्टअप बिजनेसहरू छन्। यो सेक्टरहरूमा जाउँ जुन सेक्टरले यो चाहिँ डेभलपमेन्ट फन्डको कन्सेप्टलाई पनि त्यसलाई पनि पुरा गर्छ र हाम्रो रिसोर्सले पनि धेरै इन्भेस्टरहरूको पैसाले क्यापिटल इरोड नहुने गरी र रिजनेबल प्रफिट लिने गरी काम गर्छ। द्याट इज बटम लाइन। कोही पनि यहाँको इन्भेस्टरले नेपालमा सोसल इन्टरप्राइज हो, म चाहिँ रिवार्डको लागि पैसाको चाहिँ प्रफिटको लागि होइन, म सोसल कन्ट्रिब्युसन गर्छु भनेर बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हुँदैन। त्यो च्यारिटी अर्को पार्ट हो, यु क्यान डु द्याट। तर बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेपछि यु मस्ट गेट मिनिमम रिटर्न। यो आउने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि यो चाहिँ डेभलपमेन्ट फन्डले काम गर्न सक्छ। म आफै अर्थमन्त्री हुँदा वान अफ द सिग्नेटरी अर्थ मन्त्रालय बसेको छ र हामीले गरेका छौँ। त्यसलाई अघि बढाउनलाई के काम गर्नुपर्छ, यो सस्टेनेबल टुरिज्मको लागि र सस्टेनेबल बिजनेसको लागि समेत यो फन्डको प्रयोग गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट गर्ने र फर्दर इन्भेस्टमेन्टको लागि अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने काममा हामी लागौँ। र मलाई लाग्छ हाम्रो ब्रेनहरू हामीले एउटा मिटिङबाटै सबै अब नेपालमा जान्छ भन्ने कुरा होइन। लेट्स डिकम्पोज इट टु सेक्टर्स। जस्तो एग्रिकल्चरको एउटा होला, आइटीको एउटा होला, अरू ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको एउटा होला, पब्लिक ट्रान्सपोर्टको अर्को होला, त्यसै गरी अल्टरनेट इनर्जीको सेक्टर होला। सेक्टर वाइज अलिकति कुरा गरौँ। एडुकेसन हेल्थमा के होला कि भनेर अलिकति डिसएग्रिगेटेड लेभलमा छलफल गऱ्यौँ भने ट्याक्क टु द पोइन्ट हामी पुग्छौँ। होइन भने फेरि पनि हामी अल्मलिन्छौँ। त्यसो हुनाले मेरो चाहिँ यो सबै एनआरएन साथीहरूलाई के अनुरोध छ भने सेक्टर वाइज हामीले चाहिँ यो ब्रेन गेन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा जानुपर्छ। एउटा सामान्य उदाहरणबाट म सुरु गर्छु। टनल टेक्नोलोजी। टनल टेक्नोलोजीमा नेपाल कहिले पनि इतिहासै छैन। जस्ट 2 इयर्स अगाडिदेखि हामीले सुरु गऱ्यौँ। लास्ट इयर चाहिँ टनल टेक्नोलोजी सम्बन्धी मापदण्ड, कानुन, नियम सबै बनाएको छौँ। तर टनलिङ इन्जिनियर त हामीसँग धेरै हुनुहुन्न। र टनलिङ इन्जिनियरिङ गरेको मानिसहरू मिडल इस्टमा हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, सबैतिर हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले लगेर काम गराउन र एउटा चाहिँ उहाँहरूको अनुभव सिक्ने कुरा हो। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमै मात्रै हामी एक दिन कुरा किन नगर्ने? यसो गर्यो भने अनि ब्रेन गेन कुन सेक्टरमा हाम्रो स्ट्रेन्थ के छ त्यसरी हुन्छ। अब मेडिकलमा यहाँ यत्रो कोभिडमा फाइट गरेको हाम्रो डक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अलिकति हामीले हाम्रो देशमा गएर काम गर्नको लागि उहाँहरू इच्छुक पनि हुनुहुन्छ। अलिकति लिङ्क गर्न सकिराखेको छैन अहिले। तर अहिले पेन्डेमिकमा यो नभए पनि अर्कोचोटिको लागि कम्युनिकेबल डिजिजको लागि काम लाग्न सक्छ। यो एरियामा हामीले काम गरौँ। त्यति भयो भने मलाई लाग्छ हाम्रो यो आजको कन्फरेन्सले त्यसतर्फ जानलाई प्रेरित गरोस्। म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। मैले पनि अलिकति धेरै नै बोलेँ समयको पाबन्दी हुँदाहुँदै पनि, तर मैले के बोल्नु आवश्यक ठाने र त्यसको लागि चाहिँ आइ एम सरी फर स्पिकिङ टु लङ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। शुभरात्रि। अब काहीँ त बिहान छ, गुड मर्निङको समय पनि छ। ल, सबैलाई धन्यवाद। Thank you, His Excellency, Dr. Khatiwada. Any questions for him? Any comments? I see hand raised. Bharatji, please go ahead. Mr. Bharat Baskota, was that a hand wave? Oh, okay. Sorry, I just saw a hand. Thank you. Actually, I'll applause for you. Thank you. Dr. Sheshkari, I see that you're back. I know you had some audio challenges. Do you want to please continue your presentation? You're on mute. Yes. Can't hear you. Sorry, सबैलाई मैले के भन्न लागेको थिएँ भन्ने कुरा पनि म राम शर्मा हो। हजुर, please go ahead. यता सुन्नुहोस् न, मलाई चाहिँ यति मन पर्यो यो दिग्गजहरूको कुराहरू सुनेर। I love them. You know, I just listened to Dr. Khatibara and I just listened to Mr. Gale. These are the best people in the world with the kindest heart. Look, I've been living in Seattle for 33 years and I came in with $300 in my pocket and I have millions and millions and millions of dollars. Let me tell you, my dear, these people are amazing. They really have
so much to share about life in Nepal. And I feel like that I'm in a position that I would love to join these hands, including AC. AC is my best friend. We have known each other for years and years and years, since his high school, by the way. So anyhow, I love it. I don't have anything else to say about it. This is an amazing program that you guys, did it in Seattle. Unfortunately, it has to be on the phone or, this Zoom meetings, but I love it. Again, thank you so much. Please say regards to Dr. Seskale, and also to our Dr. Khatibara. Please welcome to Seattle. And it is amazing for us to be in part of this, to participate and help understand about Nepal's situation. I would love to go back and help something in near future, but great leadership. Thank you so much. That's all I have to say. Thank you, Ramji, for your kind words. Thank you very much. Dr. Khatibara, you are amazing. Let me tell you, I have heard about you. I have learned about you. And right next to you, AC Sherpa, he is an amazing guy. Let me tell you, I have been with this guy ups and downs for past 30 some years together. So again, welcome to Seattle. Please, thank you. And this was amazing eye-opening. Thank you once again. Great. Thank you, Ramji. Appreciate the kind words here. Moving on, we have last vote of thanks from Honorary Counsel General C. Sherpa. He's the chairman of Seven Summit Foundation, International Sherpa Guides, Essence of Dentistry, Sherpa LLC, Redmond LLC, Health Intelligent, 360 View Resorts, and former Deputy Regional Coordinator for NRN ICC, world record holder for summiting 7 highest peaks in 42 climbing days. So over to you, AC Dai. Thank you, Richa Bani. I appreciate it. You say a lot of great things, but I would like to, first of all, I'd like to thank you, His Excellency, Dr. Yuvraj Khatibara, traveling here in Seattle, and embassy family, which is giving great service to our Nepali community and helping all their needs rather than traveling 6.5-hour flight to East Coast and staying in the hotel and all these things. And Dr. Khatibara had traveled here and giving all this great service to us and the embassy team. And I also like to say thank you to Dr. Sesgale for participating. Sorry, somebody interrupting there a little bit. If you can mute, I really appreciate it. And I also like to say, thank you for Dr. Sesgale. He's a leader. I have a journey with NRN, many years with him. With his leadership, he has done many great service and Nepali people. And the other thing is that with his today as a pandemic, that Australia is more restricted than the rest of the country, and he couldn't be at the Lapper project with a built by almost 578 homes, and which is he started. I really thankful that how Nepali people got service from him, and I can understand that panel's prospect of how Sesgale Dai bring up this. I think I am with you, Dai, and I'm willing to support with this program. And I also like to say thank you all the Nakma Sreshta, who's brought up great youth that mobilizing with women, and like a great women are introducing the internationally and motivating great things. And I hope you have a continued great journey, and we will support you whatever we can. And I also like to thank you for all the great presenter, all the wonderful thing we learn business through to medical healthcare sector, service to all the great thing that you contribute Nepal. And I think the whole thing about brain gain is pretty much what we learn in this America or like the rest of the world, NRN.
what we can contribute and how we can support to Nepal, and how we can leave a legacy behind for tomorrow's generation. And we can be a richest guy in the world, in this world. We can be a billionaire, but what do you do? Leaving legacy in the community and giving back to the community, the only thing that you can do. We take a great example of Mr. Paul Allen. He passed away in age of 55, but you can see in the Seattle area today's his investment. But how same thing, our Nepali people, we have so much to learn. We came to this country. Nepal gave a birth. The rest of the world gave us a future. How can we invest that future to our country? And those are the things that I think Brain Gain pretty much follow. That I think is I really appreciate everyone watching this event from rest of the world, all my NRN friends. Also, I like to thank you covering this whole event with Hollywood News, Khabar, Mr. Krishna Casey, Himalayan Times, Rajan Pokhrel, Nepal Nagrik, Home Lamsal, and also Biswa Sandesh Kiran Burathoti. And also, of course, I have, without team, I was solo climber with the 7 continents, but with the Brain Gain program, I can only run with a team. I really thank you for emceeing the whole program. Richa Baini is great, motivational, and one of the best, like a female motivational in Northwest. And every event you have contributed so much work. I know you have your mother. You are 16 hours almost investment time working in Microsoft, and same time you contribute your time here. I really appreciate bottom of my heart. And then also Mingma Tamang, thank you so much for helping out running this show. Almost 5:40 a.m. in the morning from Nepal times, and you made a great presentation. I hope we learn something from this Brain Gain, and maybe we can work with the Nepal government, like a finance minister, previous finance minister, and our our excellency, Dr. Yuvraj Khatiyaraji here. What we take back to Nepal government, maybe processing is the biggest challenge for us, or investing is not the hardest thing. So how we can process with the Nepal government, work together, the embassy and honorary consular office, that will be great things. And I really thank you for all the Northwest, everybody supporting this event. I really appreciate and thank you for everybody watching. Namaste. Thank you, Isidai. Thank you so much. It's amazing that we have great panelists and a wonderful host organizer here. Does anybody have any last thoughts, comments? Because I do understand that we are out of time now. 17 minute गइसकेको छ, but it's critical that we address some of your questions if you have any before we close. Rizaji, it's me again, Laxman Darlami from Portland, Oregon. One more last question. So I understand that this initiative has been running for almost 2 years. So I kind of wanted to know, like, if we have reached any milestone. And the second question would be, like, as a general population, how can we help this initiative? Great questions. Mingmar Dai, are you still here? No. Isida, do you want to take this question? Yes, I think, thank you for asking this question. I know that the Brain Gain event was started in Chicago. It was about the education, but today's event is mostly like a business and entrepreneur and healthcare and different part of the topic we talk about it, and tourism especially. And I think that from this, we have also information that info@nepalconsulate.org. We will follow up with you. If you can drop your email and our team with that next level, how we can go and how we can follow through. With this follow through, I think we're gonna need a lot of bodies to work with. I know that Portland, I don't have many connected representative. I think if you are and Bharatji, and if you can take initiative, maybe we can work together. And I think I know that after like a COVID-19, we didn't have a tourism sector. How are we gonna go next level? Like we talk about Visit Nepal Tourism 2025, but we have to work with the Nepal government. How can we,
Let's talk, go to the action. To action, or go for action, I need your support and how we can come to the conclusion. I think that we can have a Zoom meeting and we can also make a team and we can deliver for future meetings. Thank you, SG. Thank you for the great question, Laxmanji. Yeah, this has been one of my questions as well when we talked about this Brain Drain event, on how we could actually have series of events to continue with this discussion, because momentum lose garnu hudaina, yo let's hit the iron when it's hot, right? Ani Esidai, as he has committed, we will continue to have a series of this discussion. Laxmanji, if you can forward your contact information, which I believe he already has, but if not, we can continue to have this discussion, create a group, and continue with this vision here. Thank you, everybody. Thank you. Perfect. So with all this, thank you, everybody. Thank you, delegates. Thank you, speakers. Thank you, volunteers. Thank you, organizers, for actually hosting this. I think it was very productive and a great discussion in the right direction. So looking forward to talking to you all soon again. Ramrosanga basnu hola. Please stay safe. Take care. Jai Nepal. Namaste. Thank you. Namaste.